Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, снова всех приветствую. Немножко затянулось начало второго стрима, свет не дали только что. Ну, опять же, не знаю, как оно будет. Получится у нас полный стрим с вами провести на 7 часов, не получится, одному богу известно. По крайней мере, очень хочется надеяться, что получится, поскольку реально мы очень сильно отстаем от графика, много пропустили. По-хорошему, завтра опять надо в последний день этой недели провести 2 стрима. Поэтому. Хочется надеяться на лучшее, а как оно будет, будем посмотреть. Давайте начинать. Так, на чем мы остановились, что зачистили монастырь на Лесусе. Команда Сазари. Десант Азари проходит длительную тренировку, чтобы через управление телом и разумом достичь максимальной экономии движений и мыслей. Каждого десантника учат принимать решения и стрелять незамедлительно. Конкретные методы обучения разнятся между отрядами, но в целом десант подготовлен одинаково хорошо. Устраиваемые ими засады, быстрые удары, выверенная тактика позволяет справляться даже с противником, многократно превосходящим десант Азари по силе. Азарийский крейсер Нефрана. Крейсер Азари Нефраны назван в честь города, пропавшего под льдом на южном полюсе Тессии. Броня крейсера покрыта шрамами атак гетто во время битвы за цитадель 2183 года. Команда отказалась маскировать выбоины, считая их знаками отличия и напоминанием, как все они были близки к гибели. Самара. Юстисары древний орден Азари, задача которого является находить и наказывать тех, кто вредит окружающим. Юстисары строго следуют своему кодексу, сложному своду законов и правил. Напав на невинных, убивая беззащитных, отказываясь признавать чужую власть над собой, жнецы выступили против всего, что защищает кодекс. Юстисар Самара забыл обо всех прочих заботах, поклявшись остановить жнецов даже ценой собственной жизни. Исследовательские корабли Азари. Ученые Азари на Арисоне работали в изоляции, чтобы предотвратить кражу результатов исследований академическими кругами или корпорациями. Их интересовали новые виды полимеров, позволивших бы создать дешевый материал, одновременно являющийся электро- и теплоизолятором. Один из получившихся материалов идеально подходит для облицовки вытяжных камер Горна. Азарийский крейсер Кибен. Кибен или Сибаен. Ну да, почти одно и то же. Боевой корабль Азари крейсерского класса. Сложности во время строительства привели к использованию непропорционально большого ядра двигателя, что вынудило конструкторов перепланировать корпус. Запас энергии позволяет Сибаен генерировать генетические барьеры по мощности равные защитным полям дредноута. Инженеры Азари. Грациозные шпили с свойственная архитектура Азари выглядит обманчиво хрупкими, но дворцы университета и театры Тессии стоят дольше, чем существуют иные цивилизации. Азари архитекторы, приписанные к проекту Горн, проверяют, выдержит ли конструкция сильнейшее давление. Ошибка в проектировании может привести к тому, что при попытке использования Горн разорвет надвое. Фабрикационные модули волосов. Предприятия волосов способны быстро производить любые товары, на которые имеется спрос. Фабрики строятся по модульному принципу и могут быть быстро перепрофилированы. Фабрикационные модули также могут производить специальные пластики для Горна в промышленных масштабах. Инженерный отряд волосов. Элкас Комбайн, производитель надежных, но недорогих аналогов высококлассной брони и оружия. Его ученые специализируются на инженерном анализе и новых технологий. Те из них, что были спасены на Сатуар, применяют этот прием к десяткам новых пластиков, которые предстоит использовать при строительстве Горна. Чтобы продемонстрировать щедрость, Элкас Комбайн обещает не патентовать результаты исследований.
seemed popular for a while. They were fighting the collectors while the council sat and watched. And now they're killing civilians and attacking our allies. Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. The Crucible Project received some new tech from the Asari government. I'm glad they've decided to help the war effort. Everybody has to fight now, no matter how pretty you are. I learned that the hard way. Commander? Визит на цитадель. От кого Яви? Капитан, система передачи сообщений архаичная и неудобна. Когда специалист-тренер сказала, что для составления слов я должен набирать буквы, я решил, что она шутит. Мне хотелось бы посетить цитадель в следующий раз, когда мы будем неподалеку. В мое время она была захвачена жнецами. Если захотите составить мне компанию, я буду рядом с посольствами. Сама идея разделения власти между народами галактики кажется мне ошибочной. Скрываясь от работы, от Лиара Тессони, Шепард, нужен повод, чтобы оторваться от мониторов. Навести меня, когда будем на цитадели, Лиара. Отряд Азари готов. От Корин Лемис. Капитан Шепард. Около часа назад Верховное командование Азари поручило моему отряду помочь вам. До начала операции мы будем вместе со вторым флотом. Если вам это интересно, я была знакома с некоторыми членами десантного отряда, которые отправились в тот монастырь. Вернуть их мы не в силах, но то, что монастырь уничтожен, стало для меня лучшей новостью за последние несколько недель. Рада служить, капитан Корин Лемис. В сторону линии фронта от Самара. Шепард, я разобралась с делами на Лисусе, мне хотелось бы снова отправиться с тобой в Нормандию, но кодекс обязывает меня быть там, где тяжелее всего. Пока ты делаешь свое дело, я буду помогать фронту держаться. Перед отбытием я недолго вернусь на цитадель, чтобы подготовиться. Мы можем встретиться там, если это не помешает твоим планам, Самара. Помогать фронту держаться, прямо как Кирахи. Hold the line. Перерыв от Гарус Вакарин. Шепард, тут подумал, что мы могли бы отдохнуть на цитадели в следующий раз. Нельзя же постоянно воевать. Если что, я буду рядом с созданием СБЦ у парковки челноков. Гарус. Есть кое-что. От Миранда Лоусон. Шепард, я узнала кое-что о своей сестре. Дело плохо, но это еще не все. Я снова на цитадели, найду место для встречи и вышлю тебе координаты. Миранда. Мемориал, это Эшли Уильямс. Шепард, моя сестра организовала все в мемориале цитадели, она показала мне, что собирается повесить на стену. Мило. Хотела бы я сделать что-то, чтобы ей сейчас было легче. Она просит меня рассказать что-нибудь о нашей семье. Знаю, у тебя много дел, но если сможешь зайти туда, буду очень признательна, Эшли. Cerberus is gonna have a hard time recruiting now. Glad you talked Samara down. I never thought I'd see her flinch from her duty. I don't know. On one hand, that code's all she's had to live by for, God, centuries. Then the galaxy goes to hell. The old rules don't cut it anymore. I mean, we're cutting some corners, right? A few. Well, the Alliance can always court-martial us after we save the galaxy. Commander? What are you doing, Edie? Monitoring reports of proton storms and other space weather. With the Reapers attacking the comm buoy systems, critical warnings may be lost. How bad are these storms? If we are warned, not bad. If we are not warned, very bad. Thanks for the info, Edie. Hello, Shepard. Garrus mentioned something about you two having some fun next time you're on the Citadel. Don't get into trouble. Кормушка есть, а привычка кормить рыбок осталась. Everybody was fighting the Rachni, trying to push them back through the relay. Finally, the Krogan were turned loose and stopped them. I see. But when the Krogan rebelled, we had to deploy the Genophage to stop them. Wasn't the only rebellion. 1,000 years later, the Geth revolted against the Quarians. That was a whole other war. Then along came the humans. My own people tangled with them for a while, and now, to top it all off, we've got the Reapers. What about you? The Ouroboros fought the Densorin.
The Andoromai conquered the Vandomai, and the Jatil turned against the Ja. So, I guess nobody really ever gets their act together. The Sinreal claimed to have found the path to eternal peace. What happened? The Ditaka preferred war and wiped them out. I hope you guys had alcohol. Some of the crew seem shocked by the monstrosities we have encountered. They haven't seen what the Reapers could corrupt after 100 years. That was our war. Every battle conjured a new nightmare. This human holds such childish views of war. Your species has much to learn. Commander. Samara's the kind of soldier we need in this war. Nothing gets in her way. I just hope I'm not in her way someday. That woman means business. Now it's a mutated Asari. The Reapers are just a giant nightmare factory that never ends. I can only imagine what the Reapers are doing to the Drell. Or the Hanar. Or the Vorcha. This could get a lot worse before it gets better. Shepard. Shepard. It's a brilliant tactic, when you think about it. But it's evil. When has that ever mattered in war? Yeah, but converting other life forms into Reapers? I can't wrap my head around that. Makes sense to me. It ensures you never run out of cannon fodder, eliminates any local resistance, and for every soldier you add, your enemy loses two, the one you converted, and his buddy on the other side who can't pull the trigger on a friend. You sound like you admire them. Same way I admire a virus or a thresher maw. They've adapted perfectly to their situation. But the Reapers want to destroy us. And I have no intention of letting them. But if you don't respect your enemy's capabilities, you're in for one nasty surprise after another. Hey, Commander. I dug out some letters my youngest sister wrote when she was in high school. She was having a hard time. Teen drama and all that. Just needed her big sis. I guess with everything that happened down there, I just wanted to read them again. You sure make some unusual friends, Shepard. That is not a side of the Asari I ever want to see. Shepard? Shepard, remember our agreement? We'd open a bottle of cerise-sized brandy every year, and it's my turn to buy. But it hasn't been a year yet. Yes, well, something tells me we won't have the chance a few months from now, so... indulge my impatience. Doctor, put that bottle in a safe place. We'll crack it open to celebrate our victory over the Reapers. Admire your optimism, and I'll look forward to the day we can share it. Till then... Commander. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the Loas relay. Сколько мы тут понаходили? Гальская электронная подпись. Матриарх Гала была высокопоставлена. Заря обладала связями с Верховным командованием, даже с Советом. Ее электронную подпись можно использовать лишь один раз, потом система безопасности обнаружит, что она используется кем-то другим. Связи Галы могут открыть доступ в элитный тренировочный центр для восстанавливающихся воинов, либо гарантировать кому-либо скидку во всех магазинах Цитадели. Так, скидка, она у нас есть. Увеличение урона от навыков. Что урон от навыков в магазинах, кстати, в принципе, уже мало, чтобы вам покупать.
что урона от умений, оказывается, у нас не было. Архивы разведки волосов. Славянская город предложила протекторату волосов вместо работы над боевыми имплантатами, материалы для которых добываются на территории волосов. Схема имплантатов подразумевает их использование не только соларианцами. Адаптация потребует времени и труда, но обещает партнерам существенную выгоду. Дополнительное здоровье возьмем. Честно говоря, не понимаю, зачем мне здоровье плюс 5, здоровье. Можно просто там написать здоровье плюс 10, там еще чего-то, чтобы мне тут не было целая куча строчек. Оружие жнецов. Ствол оружия жнецов можно демонтировать для дальнейшего изучения. Вы, если разобрать миниатюрные батареи, дающие энергию его систему, будет получена информация, как увеличить носимый оружием урон. Осмотр же системы отвода тепла позволит увеличить емкость термозарядов. То есть боезапас, либо урон от оружия, да. Ладно, пусть будет урон от оружия. Poor Rila. But I'm glad she set off that bomb, Shepard. You're not upset the monastery was destroyed? No, not after what I saw. I don't care that they were Ardat Yakshi. To be turned into such creatures, nobody deserves that. It's good to see you. Greetings, Commander. Who were turned into Reaper creatures. The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Commander. Nothing to report. Shepard. I've always loved the M35 Mako. It's got heart, you know? Oh, come on. The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned Mass Effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. What? What's so funny? The next time you blow up a monastery, let me know you've left the premises, okay? I worry about you. I appreciate you checking in on me. Ma'am? Do you hear that hum? Is that just me? Хорошо, сейчас дочистим.
скопление, потом вернемся. Скопление это нам. Заберем то, что не забрали, и надо на цитадель. Система Калини. Надеюсь, здесь будет хоть чуть-чуть топлива. Лемния. Как и у Пани, орбита Лемнии кишит управляющими комплексами автоматических шахт на поверхности планеты, добывающих ценные трансурановые элементы. К несчастью, шахтеры держались довольно открыто, и чтобы найти их и уничтожить, не сам просто понадобилось заглянуть в экстранет. Температура на поверхности 479 градусов по Цельсию. И трон. Поверхность трона покрыта жирным пеплом, который выбрасывает в воздух многочисленные вулканы. Под слоем сажи находится железная кора и трона, обильно насыщенная ковальтом. Температура на поверхности 566 градусов по Цельсию. Пания. Каменистая планета в изобилии покрыта автоматическими шахтами. Получила свое имя в честь легендарной героини Азари. Ее музыка была столь нежна, что богиня Атома даровала Пании исполнение всех желаний. Далее легенды разнятся. Одни утверждают, что Пания стала первой правительницей Армали, другие же, что героиня вознеслась на звезды к самой Атоме. Орбитальные станции, управляющие автоматическими шахтами, уничтожены. В космосе дрейфуют несколько спасательных капсул, однако многие отмечены красным. Это значит, что кислород в них иссяк давным-давно. Температура на поверхности 224 градуса по Цельсию. 300 дней с горючего, и больше здесь ничего нет. $750 дней с горючего, ну и прекрасно, полностью заправились. Здесь что-то еще осталось? Ладно. Топливо еще пригодится. Так, где там это скопление? Это нам. Солополис. Постройка комплекса добычи гелия-3 на Солополис принесла огромную выгоду. Конечно, никакой великой миграции... Так, а мы это, кстати, же читали. Большое сообщение, да, это читали. Извиняюсь, просто не успели забрать. Ноут Волсов Квуну. Так, ну мы все равно сейчас на цитадель, поэтому там нас заправят. Потом уже можно будет вернуться и добрать тот разрушенный склад топлива. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Друзья, сейчас, извините, я отойду на 5 минут. Продолжим.
Друзья, снова тут. Продолжаем. You're sure of what you saw? Yes, Sergeant. Heard from your brother since then? No, Sergeant. All right, Talavi. I'll see if I can get you fighting Reapers instead of Cerberus. Thank you, ma'am. Yeah. You won't thank me so much when you're eye-deep in husks. Shepard, if you're feeling up to it, I thought we could do something fun for a change. Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. That's hard to find these days. I suppose we could catch a Hanar poetry reading. No offense, but if the end of the galaxy is coming, I'm not going out on the phrase. И подвершие цветах. Feels like a flower. So? So, I had an idea. Where are we going? Somewhere we're not supposed to. Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of drowning. Yeah, you're right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Noveria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Сэнджел, приветик. Да как оно? Никак. Надоели с этими отключениями света, блин, у меня неделя, черт знает что. Почти всю неделю в 7 утра вставать, чтобы пытаться провести по 2 стрима. То получается, то не получается, то обрывают, то по 3 раза выключают свет. Короче, затрахался на этой неделе, если не сказать грубее. I think that ride's been rough on you, Garrus. You get a new scar every time I see you. Losing a step there in your old age? Raise your hand if you haven't been killed before. Touché. Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian, you're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one. Step aside. Ну ладно, так и быть, она и так Гаруса воспитала под себя.
Хоть немного другу подыграть, чтобы какую-то веру в себя имел. Do it. I'm Garrus Vicarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. В планах новый резидент, но пока в планах, когда закончу прохождение Масс Эффекта, у меня вообще марафон по всему резиденту. То есть с 1 по 8 части, причем как оригиналы, так и ремейки. Плюс 2 Ревелейшена, Код Вероника, Операция Ракун Сити, то есть хочу кругом бегом, по-моему, 17 игр набирается. Ну а к тому потом моменту, если взломают, то соответственно и Реквием. Commander, thanks for coming. This must be really hard on your sister. I'm very sorry for her loss. It's tough to see her go through this. Damn it. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. I'm glad I can be here for her. She wanted me to say something about her family. Wanted Thomas to hear it. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Графа. Да, все тот же RE Engine, как и во второй, как и в третьей, как и в четвертой. Понятное дело, что доработано лучше, но это все тот же движок, поэтому... Remember the trip to the beach the summer before I left for basic training? Сильно большой разницы между четвертым ремейком и Реквием по большому счету нет. Тем более с учетом какие там требования божеские. I'll meet you back aboard the Normandy. Куртку как у Леона. Ну, каждый сходит с ума по-своему, ты же знаешь. Their shuttle must be real slow, that's all. Do you think they're okay? They promised they'd come get me, no matter what they had to do. It's been so long. I don't know, kid. I'm sure they'd be happy, knowing you're safe. It's just... I miss them. I miss them so much. Son of a bitch. Сколько лет? Ну посчитай, слушай, если вторая часть по времени происходит в 98-м, и он там, считай,
только выпускник академии приехал в свой первый день работать в участок. Ну сколько там, допустим, лет их выпускникам полицейской академии? Ну, 20, допустим, 22, да, потому что он реально там молодой зеленый в 98-м. Ну вот и считай, сколько сейчас, 26-й, плюс 2 года до 2000-го, то есть 28 лет. Ну вот и считай, если ему было 20, ну скорее всего 22, в 20 вряд ли, слишком юный возраст, но все-таки 22. Ну вот тебе считай 28 плюс 22, ему по факту полтинник уже. Who are those people? Bunch of mercs from Omega. Signed on with them when I heard they were making a hit on Cerberus. Should have studied the job longer. Who are those people you were with? Bunch of mercs from Omega. Signed on with them when I heard they were making a hit on Cerberus. Should have studied the job longer. Конечно, старый. По большому счету, Джилл и Крис еще его более старше. Им на момент первый там, по-моему, что-то по 25 лет. Даже если не больше. Так что им вообще уже за полтинник. Слишком уже много времени прошло, уже как бы герои, понятное дело, что стареют. Они, понятное дело, там пытаются обыгрывать за счет того, что типа вот вирусы в них были. Ну, кроме Криса. Криса вроде не заражали ни в одной части. То есть у Леона был этот Лас Плагас в 4-й части. Джилл заражал в 3-й части этот Немезида. То есть все как-то там раком боком их зацепили, поэтому они пытаются это обыгрывать так, что они и сильные, и полумолодые, и так далее. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first. Горячая штучка. Но ей вообще должно быть уже тоже почти полтинник. Она же старше Леона, так что, наверное, даже больше. Поэтому она там уже давно перешла в разряд Major. Unless we win this war, it'll be the last time any of us see the Citadel. Soak this in while you can, Javik. Do not be so dismissive, Commander. Someday the things you have lost will be the things you would kill to have back. Such as? Order, the rule of law. From here, our empire dictated the course of the galaxy. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Ehana, I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among the living are remote. If you are lucky, they will destroy you outright. You will avoid the fate of becoming a husk. If you cannot fight, do not let them capture you. Death is a better outcome. It's over. We'll never win this. Вдохновил. Won't win any new recruits, but at least they know what they're in for. It is better to fight with your eyes open than your heart. Is that the Prothean way of war? It is the way of life. I will meet you back on the Normandy, Commander.
Даже обгоняет Лару. Честно, я эту статистику никогда не смотрел. Знаю, что обычно всегда на первом месте Лара была. И как оно потом там с годами. Честно сказать, не интересовался. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. These aren't our last hours. I'm fighting this war to win it. No doubt. But you can't deny that the galaxy will be forever changed once it ends. Even I can't predict how. A little humbling. But perhaps that's a good thing. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel, and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising. С диалогом беда печаль. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. No replacement has been selected. Hello again, Shepard. Goodbye, Samara. Farewell, Shepard. Heavy losses are mounting as human colonies Elysium, Tiptree... I have excellent news. Your daughter's paperwork has been processed. What? You said it was impossible. How did you pull it off? Well, I talked to a few friends, called in a few favors, maybe even stayed up a few nights. I wasn't sure I could pull it off, but everything's in order, and your daughter leaves for Thessia tomorrow. A caretaker will travel with her to ensure she reaches her relatives back on the homeworld. Thank you. Thank you so much. Why don't you go spend the time you have left with her? I'll take care of the rest. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. And I wonder if we'll ever be the same. These are dark days for all of us. You got your work cut out for you. You and me both, Shepard.
А, ну да, здесь же Миранда. Забыл про нее вообще. Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah, with Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Leng? That slippery bastard's still alive? He's alive and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor, maybe more, that my father is working on something for the elusive man. Something big. Why would your father be working with the elusive man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ori is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Разрешение на перевод рядового Талави. Рядовой Талави просил перевести его. В отряд, ведущий активные бои с жнецами, в докладе сержанта Лембе сказано, что рядовой Талави, очень опытный инженер, рекомендуется к службе в отряде, уничтожающий центры обработки жнецов. Одобрение спектра ускорит прохождение этого запроса по инстанциям. Честно говоря, моей вообще пофиг. Разрешить долбит по этим и все. Как бы хотите, получайте. Разберетесь сами. Ресурсы обновлены. 3-й флот Альянса. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at ward level, Purgatory. Anyhow, enough about my armor. Let's find the gang and celebrate while I'm still here. Where'd you park? I took rapid transit. Come on, you have the fanciest ride on the Citadel. And I saw that new paint job. I sold it a couple of weeks ago. What? But you loved that car. I know. You never shut up about that car. I know. I recovered some text from a library in Reaper-controlled space. Ресурсы обновлены. 6-й флот Азари. 24, if that would help. Really? Oh, damn. Couldn't hurt. Thank you. Maybe those texts will help Asari remember how to fight again. Yes. Make it required reading. Light from the shadows. Path the Justified. All of it. I have Matriarch Athea's backing on this. I want every Asari maiden thinking with the mind of a huntress. What the hell's your problem? I'm not skinning the Alliance. Well, since when are you so chummy with those pricks? Screw you. You've been watching the news? Sure. Know what's happening to Earth while we're sitting here? Calm down already.
your turn. Counselor Tavos. Hot. But points off for attitude. Shaira the consort. Hot, I guess? Can you stop this? Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. The prisoners were indoctrinated. You think? And once the alarm was sounded, Naira's eyes were black. The whole time, not just for a second. I could feel her mind from where I was standing. The humans were in the way, attacking us. I used my biotics, flung them around me. I'd been horrified when Naira tore the farmers apart, but goddess, I ripped them in half. And it felt good. there's nothing shameful about feeling an adrenaline rush during battle. I might have killed more than Naira and those husks did. She wanted them alive, to turn them, and I... And you survived. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. I recovered the Book of Plenix. It's waiting for you in Bay D24. Срочно обновленный отряд защиты цитадели. This is a priceless gift. Thank you. You may help my people remember themselves. Thank you, Earth Clan. My people are still afraid, but they are remembering who they are. I think I know which project you mean. Срочно обновленный инженерный корпус Альянса. Commander Shepard, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Thank you so much for your help. So, what were you able to pull from the inscriptions? Really? Excellent. I knew they'd find something. You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what?
Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Friends doesn't cut it for me anymore, Liara. Wow, that sounds serious. I am serious. Whatever happens, I'd like to spend my life with you. Then you're extremely lucky that I feel that way too. I know. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. Her name is Tasha Poray. Of course. P-O-R-A-E. No, I realize you can't tell me where she was deployed. Can you inform me if she's under orders not to communicate with her family? It's been a while since I heard from her. Uh-huh. But I would be contacted if she were injured, correct? Yes, I'm listed as her bond mate. Yes, I can hold. Her name is Tasha Poray. Of course. Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Так, ну чуть-чуть проредили квесты, хотя еще, конечно, собирать и собирать. Так, двинули дальше. Now arriving at docking bay D-24. I've got your briefing, Private. Let's fill you in before the squad arrives. The Alliance is posting us to an easy line of assault on Zani. Commander Shepard. Дредноут Волосов Квун. У Волоса построили всего один дредноут Квун, названный в честь дипломата, догоревшегося в союзе с турианцами. Несмотря на ее свою исключительность, Квуну неплохо вооружен, запас ядерного оружия у него больше, чем у любого другого дредноута. В нижней части же корпуса смонтирован самый крупный из существующих ускоритель массы. Осматривающий корабль турианский генерал был впечатлен и сказал, что дредноут может в одиночку уничтожить целую планету, да и не один раз. Так, что здесь? Число беженцев, добровольцы, рекомендации, выплат, мошенник, получить.
Книга Преникса предписывает всем волосам помогать тем, кто нуждается в помощи. Возвращение книги вдохновило многих жителей протектората Волос сделать пожертвования в благотворительные военные фонды Цитадели. Инженерный корпус Альянса пробивает туннели в горах и строит базы на астероидах. Основная часть ИК помогает фронту, лучшие же специалисты заняты на строительстве протанского устройства, чьи чертежи найдены на Марсе. Из-за того, что новый проект требует огромного количества стройматериалов, ИК поручено разыскать все источники, использования которых не помешает ведению боевых действий. Основание статуи гесперийского периода покрыто протеанскими надписями. Их перевод очень помог инженерам, занятым работой над протеанским устройством. Так. Вот это вот. Человеческие войска, сражающиеся с Цербером, понесли большие потери из-за недостатка инженеров на 3-м флоте Альянса. Ну, бывает. 6-й флот Тазари располагает так. Это было... Обновлено. Библиотека Аши содержит наиболее важные труды Азари о ведении войны. Эти книги традиционно используются для обучения бойцов Азари. Commander Shepard. Так, здесь у нас все. Да, мы вернемся, когда надо заправиться будет. Пустоши Миноса, найти бывших ученых Цербера. Система Арая. Учитывая, что написано, что 100%, здесь походу чего не будет. Антинакс. Большая планета земного типа не заинтересовала ни турианцев, ни потенциальных инвесторов. Когда турианцы отвоевали Антинакс у Кроганов, то предлагали кому-нибудь начать мне добычу полезных ископаемых, но не смогли найти покупателей. Одна из разведывательных групп назвала планету вонючей дырой, где нет ничего, кроме серой плохой железной руды. Подобно Геликсу, Антинакс практически забыт. Несмотря на отдаленность от звезды, Антинакс имеет толстую атмосферу из парниковых газов, азота, метана и этана, которые удерживают тепло. На Антинаксе немного ценных ископаемых, среди которых превалируют сера и железо. Температура на поверхности 214 градусов по Цельсию. Эрос, турианская планета, его название означает «красивый вид». Не стоит путать его с Эросом из человеческих мифов. Практически полное отсутствие атмосферы позволяет получить зондов и вездеходов захватывающий вид на вулканический ландшафт. Гематитные месторождения Эроса придают его поверхности рыжеватый цвет. Открытые месторождения железа и меди привлекли небольшие компании турианцев и волосов, которые начали роботизированные разработки. Температура на поверхности 127 градусов по Цельсию. Нирус, водородный гелиевый гигант среднего размера, которым интересуются турианские ученые из-за необычного состава его атмосферы. Ожидаемого метана в ней мало, зато высоко содержание угарного газа и этилена. Геликс был подарен Кроганам после Рахнийских войн, но отобран турианцам во время Кроганских восстаний. Так турианцы оказались хозяевами планеты жизнью на основе L-аминокислот, обитать на которой они не могли, но не хотели даже также и отдавать. Вместе с протекторатом Вол турианцы пытались сдать планету в колонизационную аренду. Высокая цена, лежащая на поверхности неразорвавшихся снаряда, привели к очень скромному количеству колонистов, большинство которых составляют заключенные. Знающие о существовании Геликса считают события, происшедшие с ним, большой утратой. Целая планета Сад, забытая галактикой. Население 54 тысячи человек, дата основания колонии 658 год нашей эры по Кроганскому летоисчислению, 801 год нашей эры по Турианскому летоисчислению. Столица Анапондус. Температура на поверхности 4 градуса по Цельсию. Так, ну возьмем, наверное, Сузи. Ну, возьмем Эшли.
Апостол. Чертежи дробяков Апостол, которые раньше изготавливались вручную исключительно для юстициаров, были после многовековых переговоров переданы десантным войскам Мазари. В Апостоле используются кассетные боеприпасы, наносящие огромный урон цели. Мощный выстрел с такого оружия действует даже на противников, укрытых щитами. Так, офицер Альянса повышает урон наносимый умениями. Повышает урон наносимый снайперской винтовкой. Лучше на умениями. Повышает урон наносимый оружие членов отряда на 10%. Повышает урон наносимый штурмовой винтовкой. Штурмовая винтовка на 60%. Так, граната Инферно повышает урон на 30%. Увеличивает область поражения. Лучше, наверное, урон. Повышает максимальное количество гранат на 2. Повышает урон наносимой броне. Увеличивает область поражения на 40%. Лучше, наверное, урон броне. Оглушающий выстрел. Сила урона увеличивается на 30%. Повышает урон наносимым техническим умением напарников, длительность их действия на 10%. Снижает задержку восстановления щита на 20%. Лучше наносимыми техническими умениями. Перегрузка. Скорость перезарядки. What's the word? Do we know how long these scientists have been holed up out here? We have not been provided many details. Ma'am, I'm picking up chatter from a Cerberus squad engaging the supply depot. Engaging the scientists? And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Okay, set us down and get out of here. I need these scientists alive. See why Cerberus abandoned this place. Pretty damn chilly. All right, just keep moving. What did these people do to bring this down on their heads? We can't hold them much longer.
Enemy neutralized. Look for survivors. Jacob! How bad? I'll live. I think. This is Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Jacob! Oh my god. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Sure you're okay? Yeah, I'll walk it off. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists, mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead. Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. No bodies, just gone. As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. Yeah, the elusive man doesn't mess around. If he can't control it, he'll destroy it. The brain trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were gonna find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. Jacob did not recognize me. This may be an opportunity to surprise him. Let's just focus on the mission, Edie. Dr. Brown, I'm so sorry. Jamie, I didn't want to come here with these people. It was his idea. What am I gonna do without him? Finish the work you started. Our work? Are you crazy? We're all gonna die here. Your partner was brave. He wouldn't want you to crumble like this. She's right. We're getting out of here alive. I promise. Thank you. Admiral Stephen Hackett. Джейкоб Тейлор, человек-биотик, в прошлом оперативный агент Cerberus, служивший под началом Миранды Лоусон. Он родился в 2157 году и начал карьеру морпехом Альянса систем, приняв участие в отдельной программе Корсары, предназначенной для оперативников, служащих вне юрисдикции Альянса. Тейлор выжил после атаки геттов на Иден Прайм, но впоследствии ушел со службы Альянса, посчитав его действия халатностью перед лицом внешней угрозы. Работая на Цербер, Тейлор предотвратил Бетрянский заговор, целью которого был удар по цитадели с использованием биологического оружия. Вскоре после этого его перевели на проект Лазер, целью которого было восстановить капитана Шепард и Нормандию. После завершения проекта Тейлор сопровождал Шепард в полете через ретранслятор Омега-4 для решающей атаки на коллекционеров. Он пережил этот бой, после чего уволился из Цербера, и с тех пор о нем ничего не известно.
Личное сообщение от Хорас Брин. Брин, мне все это не нравится, я сумел посмотреть, чем занимаются остальные, и теперь немного представляю общую картину. Сбываются худшие предчувствия. Постараюсь сделать свою работу как можно хуже, да, все настолько плохо. Нужно встретиться и поговорить как можно скорее. Ха. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, we met on Project Overlord. That's one way of putting it. Yes, well, after you took my brother to Grissom Academy, I tried putting all that behind me. I don't suppose you have any news from there. I've heard rumors the Academy is in trouble. I was at Grissom Academy. Cerberus tried abducting the students, but David's okay. Oh, thank God. Commander, you have no idea what that means. It's a little late to start worrying about his safety now. I never stopped. I know you think I'm a monster, and you're right. Not a day goes by where my dreams aren't haunted by what I did to David. All I can do now is hope that one day he forgives me. What happened to Project Overlord? After your intervention, the elusive man insisted I find another test subject. Someone who shared my brother David's abilities. I couldn't bear the thought of reliving the nightmare, so I destroyed all of my research. Overlord is no more. What are you doing here? I strayed too far from the path. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Not a monster who tortured his own brother. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. I have to go. And I'm not even gonna pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, thank you for saving David. Both times. Ну, винтовка улучшения магазина 1. Get the techs from Stockholm cell to pack their own crates. I need you up here. Don't be a jerk. There's only 2 of those guys. It'll just take me a minute. And make sure those samples from Project Mia get out on the second shuttle. I've already dropped one box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. What's the status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. You ran with this many people? When you fear for your life, there's a lot you can do. Bryn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? A dangerous choice. So those refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus. I just never imagined the elusive man would... That's what evil counts on. That it's hard for good people to imagine. Okay. Everyone left gets out of here alive. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going.
just because you survived one suicide mission doesn't mean you get two. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code. Will do. Dr. Cole, got a moment? Of course. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? How'd you get away? I was a loyal senior employee. There's a lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses. We honestly thought we had it all figured out. It's humbling. So, what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied. Нас спрашивали уже. The elusive man. That technical. Strange. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. I guess I was so in love with my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. I don't know what we would have done without him. Thanks, Dr. Cole. I'll let you get on with the packing. Thank you again for everything you're doing for us. Личный дневник Бринкоул. С помощью Джекоба мы абсолютно точно установили, что часть наших коллег была убита, контракты разорваны, как это называют Цербер. Македа, Скотт, Дэниел, Чан Хэй, Аника и еще многие, о ком мне почти ничего не известно. Все они исчезли бесследно. Нужно было бежать давно, не знаю, зачем мы так долго медлили, теперь даже не вспомнить, какая причина оказалась настолько важной, чтобы задержаться хоть бы еще на один день, и о чем мы только думали. Leave those things. Let's just get the hell out of here. Calm down. Commander Shepard's here. So what? So relax. We've got a little time. Shepard, I'm in here. Ну, Kinshasa Fabrication. Рапорт по аванпосту. Джейкоб Тейлор. Аванпост функционирует на 48%. Переделали часть складов вокруг центра, превратив их в жилые помещения, чтобы сэкономить энергию. Внешняя часть теперь не используется. Так мы выиграем какое-то время, если нас найдут агенты Цербера. Орудия работают, но мне нравится, что они никак не прикрыты. Нужно подыскать какое-то экранирование на черном рынке. Hey, you okay? Have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. You seem good. You look good. These are great people. Defending their ideals, I like it. I think I found what I'm meant to do. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination.
I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all the fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. How long have you known Bryn? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her. You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life. Whatever's left of it. How long have you known Bryn? We had a lot. Asked for my... Чайно. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. I'm not willing to die to save this data. Let me. I'll purge it and meet you at the shuttle bay. I don't want to die. Go. Just go. No, I'm okay. Let's just do this. Личный дневник Домини Сенгупта. Предпринимаются попытки понять, какова конечная цель наших исследований. Очевидно, что система доставки должна полагаться на имплантаты с явной нейрологической функцией, но многие вопросы остаются без ответов. Без доктора Хораса Армстронга понять цели призрака сложнее всего. Мы видим только фрагменты целого, мысли о последнем ужасают, но не более того. От полного сознания мы по-прежнему далеки, это пугает больше всего. Some kind of poison tailored to Turians. I thought we covered our bases. There's a war on... What does he want with us? Why does he care? Who knows? He's crazy. You can't plan for crazy. Told you that we should have gone to Sanctuary. Look, let's just focus on getting out of here alive. Дробовик, ствол крупного калибра 2. Badly equipped, guns offline. It would have been a massacre. A hastily assembled militia is no match for a Cerberus force of any kind. М6 палач. Hostiles on sensors. We must locate the satellite tower. Reinforcements arriving, sir. Свет пулемет, ствол крупного калибра 2.
Jacob, dish should be back online now. Affirmative, but the guns are still down. You'll need to manually activate them. Head back to the front of the facility. Hostiles in our path. Shuttles overhead. They are dropping from above. Trooper on the gun, Shepard. You gotta get him off that gun! Move up! Keep low and find cover! We have to get up there and activate those AA guns manually! Винтовка бронебойная модификация 3. The other gun's still down! Let's get over there! Failure at junction. Repair and reset. Okay, one of us has to make these repairs. Edie, I need you to fix this. I will make the repairs. Ready, Ash? Just you and me. You bet, Shepard. More time is required. Gotcha. I'm on it. Power restored. Circuit reset. Guns operational. Shepard, AA guns
Copy that. Let's get these people out of here. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now, but there's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. All right, let's get these shuttles in the air. Evacuation is go. Evacuation is go. Stand by for shuttle launch. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch Shuttle 1. Shuttle 1 is away. All right, everyone here, head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here. Shepard, shuttles are loaded. We need you at the landing area to make sure they get away. I'll meet you down there. Let's move! Clear the shuttle bay first so we can bring the door up. Then get out to the landing pad. Understood. Jacob, bring up the main door. Got it, Shepard. Will do. Here we go. Jacob, come in. What's your status? Shepard, the facility's overrun. Cerberus troops are all over the place. One more shuttle of refugees to go, right? We got this. Just need to hold them a little longer. That was the last of the civilians. Shepard, heads up! The place is overrun. We gotta go. Headed to you with the shuttle. Understood. Heads up. Mech on the field. Jacob, hang tight. We'll clear you a landing zone.
Мастерство нападения. Повышает урон на мощность спутников на 15, повышает урон тоже спутников на 10. Повышает максимально разрешенный вес на 35. Да, учитывая, что мы особо ничего с собой не носим, в целом можно сделать вот это. Повышает улучшение точности на 30, повышает улучшение скорострельности на 20. Хрен узнаешь, что лучше меткость. Ладно, пусть будет точность. Защитная матрица. Снижает получаемый урон на 5%, увеличит скорость установления щита на 30 при снятии брони. Ладно, щит. Roger that. Skin of our teeth again, hey, Shepard? Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request. One that you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course. But I wouldn't mind staying with these folks. You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Keep them safe, then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the elusive man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Так, ученые из Цербера. Старания призрака помочь человечеству привлекли многих талантливых ученых. Цербер хорошо платил, предлагал новые лаборатории и щедро финансировал исследования. Несмотря на все это, некоторые переживали из-за этических особенностей своей работы. Ученые, спасенные на Геликсе, были в числе первых, что покинули Цербер. Они с готовностью присоединились к строителям Горна. Доктор Брин Кол, бывшая сотрудница Цербера, изучавшая технологию, оставшаяся после коллекционеров. В какой-то момент она покинула призрака и помогла десяткам ученых и их семьям скрыться от бывшего нанимателя. Доктор присоединилась к проекту Горн, полученный в Цербере. Опыт оказался востребован при строительстве британского оружия. Доктор Гэвин Арчер, известный специалист по искусственному разуму с Терра-Новы, много лет назад начавший работать на Цербере. Оставшись нанимателем, Арчер присоединился к ученым, строящим Горн. Его знания, особенно в области разума гетов, позволили улучшить внутреннюю связь систем оружия и ускорить параллельную обработку данных.
Джейкоб Тейлор помог капитану Шепард победить коллекционеров и покинул Цербер. После нападения на укрытие для бывших сотрудников Цербера он присоединился к общему походу против жнецов. Джейкоб отказался от восстановления в прежнем звании, чувствуя, что служба в Цербере отдалила его от старых товарищей. Вместо этого начал консультировать Альянс по тактике и обороне Цербера. Также он участвует в проведении операции против призрака. Joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted to kick ass, just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable discharges and Cat 6 washouts, it's just one more reason they're not worth a damn. The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The Brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice work. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring someone out alive. Commander? How's Jacob? He'll be okay. Glad to hear it. Nice to see those Cerberus scientists come to their senses. After everything he's done, the elusive man can't pretend he's fighting for humanity. Anyone who isn't indoctrinated has to see that by now. We got out early. Commander? What's on your mind, Edie? Liara recently requested assistance in calculating whether the Mass Effect is a phenomenon that occurs only in our universe, or in all possible universes. It may be that our laws of physics only occur in a finite area, a bubble, if you will, in an ocean of other possibilities. I am speculating whether, if you went far enough out, or created enough energy, you could reach a place where 1 + 1 = 3. Everything would change. All energy, all matter, all the underlying math of the universe would be unrecognizable to us. Why? What were you thinking? I'll get back to you on that. Hello, Shepard. Are you sure you want to play this game? What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is, though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before wisdom. Okay. Back in my C-Sec days, I busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. Good to see you, Commander. Still think you can win this, huh? I can do this all day, Scars. Funny you mention those. Ever hear the name Archangel? I might have. You know you have. I'm Archangel. Maybe I heard something about that too. Then maybe you also heard
that for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously dropped while Archangel did a little house cleaning. So you ran a cleaning service on Omega. Back on Fel Prime, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. 2 worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. The Alliance teach you to make up crap like that, or did you figure it out all by yourself? It's a gift. You've been through a lot, Scars. You giving up? Nah, I got more. Just don't like to talk about it. Fair enough. We've all got one of those. Just one, huh? Yeah. Not every story has a happy ending. Except there was this one time I teamed up with a Turian named Garrus Vicarian. He was pretty good with a gun, but he thought he was some kind of hotshot. Yeah, I knew this wise-ass Marine named Jimmy Vega. Sounds like a pole dancer on Omega. Always got on my nerves. But the kid was alright. Had guts when it counted. And together they cured the genophage. And stopped Cerberus from taking over the Citadel. And finally kicked the Reapers from this galaxy and into the next. With a little help from their friends. Nah, it was just us. But mostly me. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind. This fight can use him. Don't mind us, just telling James here what it means to be a real soldier. Shepard. Hey, Commander. Hey, Commander. There is new information on the private messages terminal. Джекоба Тейлора доктору Брин Кол. Брин, я скучаю по тебе, но рад, что ты снова там. Когда выкатим на врагов Горн, битва будет жаркой. Те, кто знает, что я работал на сервере, относятся ко мне с недоверием. В общем-то, я их не виню, особенно после того, что случилось на Цитадели. Зато я смог рассказать другим солдатам о боевых приемах сервера. Может, снаряжение у них и новое, но так зато тактика старая. Я люблю тебя, Брин, береги себя. Feel free to look around. Down tired. I need a folding chair or something. Huh. Second Star Broadcasting is headhunting me. I liked their Garvuk story, but seriously, I'm on the Normandy. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Commander. Commander. All propulsion systems are running optimally. You and this human called Jacob were both part of Cerberus. That is correct. And Cerberus is filled with traitors to humanity. Yes, they oppose us in this war. Then why should we trust either of you? We have severed our ties with the organization. But you were programmed by Cerberus. I can extrapolate where this is going. I have superseded my original programming and have chosen to oppose Cerberus. You mean you have chosen to oppose your creators? Correct. I find this a very troubling freedom machine. That is all. Those humans you saved were fortunate. There are still places in the galaxy to hide. Our refugees perished. There was nowhere left to run. I trust you, Commander, when you say you no longer expedite Cerberus's goals. Otherwise... Perhaps later, Commander. The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Good to see you, Commander.
Этот пистолет прокачать. У меня фаланга самая нормальная. М6 палач. Чрезвычайно точное убойное оружие. Палач — любимое оружие предводителей наемников и технических специалистов организации затмения. Дороговизна компенсируется мощностью обычно. В рекламе этого пистолета фигурирует разъяренный Кроган и слоган «Палач бы вам очень пригодился». Так, прицел для пистолета. Пистолетный ствол. Хорошо, друзья, давайте прервемся минут на 20, передохнем, после чего продолжим. Перерыв.
перерыв окончен. Давайте продолжать. Ну, вот теперь можно вернуться за топливом. Я себе получится 750 единиц горючего. Ладно. Не рассчитывал я на такую щедрость. Ну ладно. Так, поехали дальше. Рук Вальгалы. I found something. Мило. Система Мика. Кокабель – второй из астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. Кора Кокабелла состоит из различных глины карбонатов. Глубже находится жидкая вода с примесями аминокислот. В тех местах, где кварианцы перед отбытием добывали нулевой элемент, поверхность планеты изрыта шахтерским оборудованием. Температура на поверхности минус 118 градусов по Цельсию. Signal confirmed. — 340 единиц топлива. Фарлас – один из трех астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. На нем проще всего вести добычу ценного материала. Кора Фарласа состоит из углеродистых соединений, минералов, содержащих воду и органического углерода в виде герогена. В настоящий момент астероид окружен кварианскими кораблями, добывающими топливо для флота. Температура на поверхности минус 116 градусов по Цельсию. Исрафил – крупнейший из трех астероидов с ядром из нулевого элемента, чрезвычайно богат силикатом. В его жидкой воде обитает около 40 видов микроорганизмов. Считается, что именно отсюда родом основанное на прионах биологическое оружие АЭК, атипичная энцефалопатия гуманоидов. Примененная от российской группы «Мертвая голова» во время нападения на станцию Гагарин в 2184 году. Несмотря на заявление ученых о том, что у Исрафила нет ни атмосферы для поддержания жизни, ни эволюционной истории хотя бы до уровня прионов, шахтеры были помещены в карантин, чтобы убедить общественность в бдительности Альянса систем. Даже при отсутствии доказательств местного происхождения АЭК корабль манила с группой эпидемиологов на борту, продолжая досматривать все сюда идущие от Исрафила. Население 1006 человек. Температура на поверхности минус 100 градусов по Цельсию. Дума – обычный водородный гелиевый гигант, на поверхности которого дуют чудовищные ветры со скоростью 1900 км в час. У планеты 51 спутник, включая Луну Анафель, обладающую биологическим потенциалом. Считается, что Дума, как и похожая на нее планета Элоя, изначально не находился в системе, но была притянута гравитацией ее звезды. Температура на поверхности... здесь температуры нет. Элой – небольшой водородный гелиевый гигант, сформировавшийся вокруг ядра из металлического водорода. В конце года станет местом редкого астрономического явления. Комета Азара пройдет так близко к гиганту, что будет захвачена его гравитацией и превратится в спутник. Десятки зондов, запущенных из разных уголков галактики, будут наблюдать за этим явлением. Элой обращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Рекомендации: из области вокруг Элоя, диаметр 1 000 000 километров, приходит повышенное количество сигналов бедствия. Считается, что здесь действует пиратская группировка, не рекомендуется путешествовать без сопровождения. Говорится, кто бы сомневался.
Полученные военные ресурсы. Конвертер нулевого элемента. Evasion successful. Reapers eluded. Запасные топливные баки. Faster than light jump successful. Так, где там третья система? Паз. I found something. Получено 160 единиц горючего. Горвук. В 354 году Горвук был передан Кроганом, потому что никто другой не согласился бы жить на этом мерзлом камне. Технически Горвук относился к обитаемым мирам. Вдоль экватора имелась растительность, в морях водились животные. К концу столетия Кроганы полностью адаптировались к местным условиям, каждая семья вывела сотни отпрысков в подземных бункерах. В следующем веке коралловые рифы Горвука были уничтожены в результате загрязнения и ловли рыбы. Кроганы отправились на поиски новой планеты. Совет Цитадели использует Горвук в качестве наглядного доказательства того, что Кроганы не способны самостоятельно контролировать собственную численность. Сегодня Горвук замерзшая пустыня, в которой работают лишь экоинженеры, пытающиеся вывести способное произрастать здесь культурой. Корпорациям приходится держать штат наемников, чтобы защититься от нападения ворка и Кроганов. Температура на поверхности минус 30 градусов по Цельсию, 5 на экваторе. Британские носители данных. $95 единиц горючего. Щедро. Так, все, порог Вальгаллы мы закончили. Так, колыбель Сигурда выполнена. Нинма там ничего нету. Бета-атики осталось. Близнецов, гнездо Коршуна. База истребителей здесь Цербер. Ладно, хорошо. Бета-атики. Система Геркулес. Затор. Водородный гелиевый газ-гигант, в верхних слоях атмосферы которого присутствуют серные облака. В нижних слоях образовались углеводородные соединения, на несвещенной стороне замечены грозовые явления. Наши любимое летание. Внимание, опасность токсических веществ первого уровня. На первый взгляд кажется, что летание чрезвычайно хорошо подходит для колонизации. К сожалению, внешнее впечатление, как правило, обманчиво. Планета покрыта зеленым слоем мхов, лишайников и водорослей и окружена толстым атмосферным слоем, содержащим кислород. Одной из разновидностей форм жизни, живой жизни являются микроскопические симбиотические организмы, которых невозможно отделить от воздуха и которые необходимы для развития экосистемы. К несчастью, при вдыхании представителями чужеродных форм жизни они могут вызвать анафилактический шок. Другими словами, заселение требует пребывания в герметичных защитных костюмах, либо замена экосистемы всей планеты. Было также предложено ограниченное заселение на высотах, недоступных для этих организмов, либо в местах, где чистота воздуха обеспечивается благоприятными ветрами. Температура поверхности 13 градусов по Цельсию. Затворон. Небольшая скалистая планета, тонкий атмосферный слой которой состоит из двуокиси углерода и сульфида водорода. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит из серы и залежей бора. Температура поверхности 388 градусов по Цельсию. Сидет. Близость активной звезды Геракл является причиной постоянного сине-фиолетового свечения в азотно-аргоновой атмосфере Сидеда. Во время сильных солнечных вспышек это свечение достигает достаточной яркости, чтобы его можно было зарегистрировать на поверхности и увидеть с расстояния нескольких АЕ при помощи обычной оптики. Поверхность Сидеда, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из магния и залежи железной руды. В разветвленной сети пещер, куда не проникает тепловое радиационное излучение звезды Геракл, обнаружены необычайно разнообразные формы жизни, структуры, основу которых составляет углерод. Температура на поверхности 523 градуса по Цельсию.
Signal confirmed. Массив интерферометров. Evasion successful. Система тизей. I found something. — 240 единиц горючего. Хорошо, что сразу нашли оба. Любимый Феррос. Корпорация Экзогени основала на Ферросе экспериментальную колонию, чтобы исследовать британские руины, которые занимают 2/3 поверхности планеты. Перемещение по поверхности затрудняет куча обломков, возвышающихся несколько десятков метров. Некоторые признаки позволяют сделать вывод, что температура на Ферросе когда-то была намного ниже. У Ферроса 2 крупных спутника, дальний называется Оркан, ближний Вардет. Год основания колонии 2178 нашей эры, население 300 человек, столица здания Экзогени. Температура поверхности 10 градусов по Цельсию. Ученые Экзогени. Логан. Обычно водородно-гелевый газовый гигант. Разведгруппа, работавшая в системе 20 лет назад, были зарегистрированы странные помехи в облаках Логана, предполагавшие наличие большого количества крупных твердых объектов под верхним слоем облаков. Как только корабль приблизился, помехи рассеялись. Больше о них сообщений не было. Квана. Покрытая льдом поверхность Квана содержит богатые залежи тяжелых металлов. Высокая плотность планеты подразумевает наличие обширных месторождений минералов в ее недрах. Атмосфера содержит азот и окись углерода. На поверхности находятся руины разветвленной сети горнодобывающих комплексов, построенных протеанами. Заброшенные шахты соединяются с опустевшими городами магнитными линиями. В отличие от рассыпающихся небоскребов Ферроса, руины на Кване достаточно хорошо сохранились. К сожалению, это облегчило мародерам разграбление древних городов. Температура на поверхности минус 41 градус по Цельсию. Шаринг. Обычный водородно-гелевый газовый гигант. Атмосфера содержит следы аммиака, метана и необычайно большое количество водяного пара, что придает ей окраску, представляющую собой яркую смесь коричневого, синего и белого цветов. 2 из 60 спутников Шаринга имеют диаметр более 3000 километров, и на обоих из них найдены следы протеанской цивилизации. По этой причине на Шаринге возможна добыча гелия-3. Ситау. Чрезвычайно плотная атмосфера Ситау содержит двуокись углерода и серную кислоту. Поверхность состоит из базальтовых и риолитовых равнин, имеющих небольшой геологический возраст, отличающихся высоким содержанием углерода и радиоактивных веществ. На Ситау происходит бурная вулканическая активность. Более 10 огромных вулканов от 50 до 120 км шириной извергаются на поверхности планеты. Активность вулканов и высокое содержание углерода в недрах Ситау стали причиной образования большого количества природных алмазов, имеющих высокую ценность, но добыча которых представляет опасность. Температура поверхности 343 градуса по Цельсию. Так, здесь мы закончили. Reapers eluded. И 170 единиц горючего. Все, с бетатикой мы закончили. Так, ну все. Только контаманность конская голова. Остальное мы сделали. База истребителей Цербера. Главное скопление открылось раньше, чем здесь появился квест. Это мы все здесь уже читали, поэтому перечитывать не буду.
Повышает уровень здоровья щитов и членов отряда на 20%. Повышает улучшение здоровья щита на 40%. Повышает урон в ближнем бою на 100%. Вот членов отряда. Так, бойня. Скорость перезарядки 35. Повышает урон наносимым бронированным целям. Зажигательные патроны. Повышает здоровье, усилит повреждение брони. Эффект воздействия умения на ВП распространяется на других членов отряда с эффективностью 50%. Здоровье усиливает и повреждение брони. Так, повышает урон длительность сил умений членов отряда на 10%. Ускоряет сильнее щитов членов отряда на 20%. Сила умений. Так, подбрасывающие гранаты. Когда действие заканчивается, противники разбиваются о землю, теряя сознание на 3 и 30 секунд. Повышает урон на 30%, увеличит радиус поражения. Лучше радиус поражения. Удар. Повышает силу на 40, увеличивает радиус. Лучше улучшает силу. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. You'll have to find the command center to take down their defenses. Keep an eye out for the command center. The enemy has returned. Found the control center.
advanced heating unit stabilizers. I guess it's cold enough here. Отчет. Сержант Паркер. Обработан весь персонал базы. Протоколы интеграции обновлены успешно. Keep your eyes open. Getting close. След улучшения магазина 2. Damn it. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's got to get those defenses down ASAP. Lieutenant, you're on. Do my best, Commander. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning, warning. Security breach. Initiating lockdown failsafe. Damn it. Outside community. Just bring down their defenses. We'll worry about that later. Commander, shutdown command has to be synced up from the console. Defense system deactivated. General Order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Heavy deployment to the landing pad, Commander. And that's where we need to go. Cortez, I read you. Come in. There you are, Commander. Had to get through the interference. Area clear. Signaling the strike force. Wait. Scan's picking up something coming your way. Proximity alert. Deploying armed response. Atlas! Give it everything you got. Take that, asshole! Anyone wounded? That shouldn't matter. Copy that, Lieutenant. Coming in to pick you up. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out.
Массив интерферометров. Обычно массивы интерферометров используются для изучения ландшафта планет, либо для определения астрофизических параметров звездных систем. Массив, найденный в системе Геркулеса, может быть использован иначе. Горн получит возможность подключения к командным цепям ретрансляторов, и ему доступна постоянно обновляемая карта всей галактики с отмеченными на ней жнецами. Ученые Экзогений. Корпорация Экзогений финансировала колонию по всей галактике в обмен на долю полезных ископаемых, обнаруженных колонистами. Надежда Джо оказалась наиболее важной находкой. Колонисты были обязаны делиться любыми протеанскими артефактами, найденными в развалинах на Ферросе. Группа экспертов Экзогений, изучавшая протеанские материалы Надежды Джо, теперь делится своими знаниями с другими участниками проекта Горн. Конвертер нулевого элемента. Заводы по очистке нулевого элемента – крупные комплексы, убирающие посторонние примеси из материала, который потом будет использоваться в качестве топлива для межзвездных кораблей и гравитационных генераторов. Это очень ответственный процесс, так как прохождение электрического тока через неочищенный нулевой элемент может привести к взрыву. Строительство такого завода рядом с Горном позволяет добывать, очищать и перевозить нулевой элемент в рекордные сроки. Запасные топливные баки. Топливные блоки, найденные среди обломков в пределе Вальгаллы, когда-то принадлежали торговому флоту, совершавшему длинные походы в неизученный космос. Блоки было решено использовать в рамках проекта Горн. В рабочем состоянии реакторы Горна потребляют огромное количество гелия-3. Топливные блоки служат аварийным запасом в случае, если оружие требует больше энергии, чем предполагается. Звено усовершенствованных истребителей. При уничтожении отряда Цербера на Вере было захвачено целое звено истребителей. Быстрых, маневренных, экономичных кораблей, рассчитанных на одного пилота, но при этом обладающих удивительно большой огневой мощью для своего размера. Альянс установил на истребители собственные боевые программы, проверил конструкцию, перекрасил их и передал своим пилотам. Started out as an Alliance Black Op. Black Ops always go bad. If you have to deny the action, it was a crappy action. Unread messages at your private terminal, Commander. Commander? Новости о городе от Бринкола. Уважаемый капитан Шепард, спасибо вам еще раз за все, что вы сделали для нас на Геликсе. Адмирал Хекет потрясающий человек, работать под его началом настоящая честь. Сборка Горна задача не из простых, но я и моя команда твердо намерены с ней справиться. Правда, хоть я и не привыкла полагаться на удачу, боюсь, что в этом случае она нам может понадобиться. Берегите себя, капитан, надеюсь, наши пути еще пересекутся. Искренне ваша, доктор Бринкол. Встреча на Цитадели. Джейкоб Тейлор. Привет, Шепард. С этим проектом Горн дел прямо не в проворот. Брин и другие работают над ним круглые сутки. Я скоро загляну на Цитадель. Мне надо забрать оборудование в больнице. Если у тебя есть время, может встретимся там. На Геликсе ведь был ад кромешный, куда приятнее будет посидеть с тобой в более спокойном месте. Надеюсь на скорую встречу, Джейкоб. Commander? What are you thinking about, Edie? The holographic theory of existence posits we are just two-dimensional information painted on the cosmological horizon. However, the holographic consciousness I recognize as myself is only able to perceive matter and energy. Thus, I am able to theorize the true nature of existence but never experience it. Possibly even the Reapers are limited this way. Okay, bad question. Hello, Shepard. Just catching up and stuff. Just catching up and stuff. Feeling okay, Commander? Good to see you.
notification is available on the private messages terminal. Приписка персонала секретного проекта Альянса. Доктор Локи работала над решением проблемы, которую вы изложили вчера вечером, и, кажется, нашла возможность синхронизировать выстрелы энергии Горна. Внесите в проект приложенные изменения в конструкции конденсатора. Они должны уменьшить время активации поля эффекта массы на 3,6 миллисекунды. Вы понимаете, что это значит? Если одобрите изменения, я отошлю чертежи в цеха. К завтрашнему утру для испытаний нам понадобится примерно 250 тысяч. Доктор Кол. Hello again. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? Because she keeps me out. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Commander. All good, Commander. Commander? Your Asari continues to question me. I'm beginning to wish her kind had never learned to talk. Many are asking what I eat. They will never know. It is harder to be poisoned that way. Is it true you keep fish in your cabin, Commander? Commander. I'm liking the new you, Esteban. It's about time you loosened up a little. Not sure how drinking mezcal late into the night makes me a better crewman. How does it not? Gives you heart. You need heart to fight this kind of war. Heartburn, maybe. Seriously, could we at least get some decent tequila? Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Hey there. That last mission on Novaria shows why I love the Kodiak. All you did was drop us off and bugger out. How are you proud of that? I seem to remember being shot at the whole time, and everyone coming back in one piece, Mr. Vega. Yeah, next time park it and come join the party, Esteban. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Everything is in order. Hey. На цитадель поздавать то, что нас собирали. И потом можно по вариансам двигаться. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Миранда.
Которая нам даже сообщение не присылала. I recovered Prothean data drives from Garbug. I'll have them brought here. Ресурс обновленный инженерный корпус Альянса. Thank you. I'm sure that'll help with any operation we have going. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an ESO core, Private Talavi? No, ma'am. Then consider this Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. What are you doing here? I'm waiting. Waiting? Are you kidding me? What's up? What's up? Alliance forces struck back at Cerberus with a daring attack that disabled a Cerberus fighter base on Novaria. Why go after Cerberus? Started with them trying to hire me back after we hit the collectors. Cerberus paid me enough after the Omega-4 relay. Retired is what I should have done. But it's tough to settle down, knowing the Reapers are on their way. Why go after Cerberus? Started with them trying to hire me back after we hit the collectors. Cerberus paid me enough after the Omega-4 relay. Retired is what I should have done. But it's tough to settle down, knowing the Reapers are on their way. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Died assisting Cerberus in an attempted coup against the Council. My wife was just sent back to active duty, and I'm about to get shipped out too. I was told you might be able to help me. Of course. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. And I wonder if we'll ever be the same. These are dark days for all of us. You got your work cut out for you. You and me both, Shepard. Spectre status recognized. In a surprise move, Batarian ships from the fallen Batarian hegemony have joined Alliance forces. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Ward's level, Purgatory. Wait. You asked if I got heavy armor. I never said it was heavy armor. And since when do you know anything about shield capacitors? I read about them. Did you say you sold your car a few weeks ago? Because that's around the time I got sent this new armor. Hey, it's late, and I'm not letting my friend miss a night of purgatory, right? You want to go in, or do you want to talk about my car some more? No, you're right. Let's go in.
and I'm buying you some goddamn drinks. Fine. I'll pass on the word. I think you should finish your drink. Yeah, I think I should. Your turn. Counselor Tavos. Hot, but points off for attitude. Shaira the consort. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. So what's going on with you? You still like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to the Normandy? Always tempted, Shepard. But no. So, you working on the Crucible? Don't get me wrong. I'm smart, but not that smart. Hackett keeps me busy, though. How's he doing? Holding up. If they make old guys any tougher than that, I'd like to see it. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure. I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having a baby, Shepard. Wow. Congratulations. Wasn't exactly planned, but I'm looking forward to it. I'm gonna be a better father than mine was. Do the whole thing right. It's, One more thing to fight for. You got that right. Bryn wants to name it after you. Really? Yeah. Shepard. That's nice. Yeah. I'm gonna talk her out of it. No offense. None taken. Good. I'm glad we had time to talk. Me too. Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. Cerberus forces have attacked Tuchanka, apparently trying to weaken Krogan resistance against the Weavers. We tried to run again, but we were blocked. And the farm girl? Her leg was broken, bleeding bad. I knocked down a wall in a barn with a big warp field. I was so proud of that. And we hid. They must have searched for you. I'm an Asari huntress. No damn husk is gonna find me unless I let it. But the farm girl who was with you? Her leg was broken. She was whimpering, and then the eye rolled. I saw her through a hole in the boards. She was coming closer with those dead black eyes. And Hillary, the farm girl, she couldn't stop crying. They were gonna hear.
What did you do? What do you think? By Counselor Dina, who died assisting Cerberus in an attempted coup against the Council. While the Alliance takes heavy losses, Turian troops have been bolstered by I overheard what you said. I found this at a Установленный Cerberus 6-й station. Турианский флот. Poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The General might pull through because of this. Yes, General Corellius should make a full recovery. He's already awake and responsive. thanks to advance warning from Alliance. Force has landed on a road in an attempt to retake the lowest hollow from Reaper forces. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. You are serving the galaxy, soldier. So tonight, let us No replacement has been selected for the position vacated by Counselor Dina, who died assisting Cerberus in an attempted coup against the Council. Heavy losses are mounting as human colonies in Elysium I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. I don't like secrets, Miranda. Just tell me what's going on. I can't, Shepard. If that's a problem, I'll go. Don't. Trust is a little hard to come by right now. Of course. You'll have your access, Miranda. But I don't like the sound of this. I know, and thank you. It means a lot. That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders. He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? Yes. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways. But you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. You can't keep beating yourself up over the past. I usually don't. But this was important. Some things you just don't have control over. Guess my fancy genetics can't help me there.
No, they can't. Okay. I hate to say it, but I should get moving. Thanks for understanding, Shepard. Of course. And Miranda, this thing you have to do. Good luck. Don't worry, Shepard. I always have a plan. I couldn't help but overhear your Плюс conversation. обновлен третий Сларианский флот. Schematics could help. This is amazing. The colonists, my sister, will be most pleased. Thank you. I am in your debt. The clutch is stabilized? Really? That is wonderful news, my sister. You wish to name the first hatch after the one who helped us? I think that's a wonderful idea. After obtaining a cure to the genophage, Krogan leaders have announced an alliance with the Turian military against the Reapers. Hello, Shepard. Nice to see you. Так, ну пока вроде все, что было, мы посдавали. Что у нас тут осталось? Декона, кодекс древних, ну понятно, что пока еще не открыто это скопление. Селянская туманность тоже пока не открыта. Центр Ида не открыт. Это потом шифры Цербера. Я даже не помню, когда это будет шифры Цербера. Наверное, когда на этом, в святилище будем, по-моему. Доктор Брайсон, понятно, лечение химических ожогов. Не помню, на какой это будет планете. Санка Клеозавра тоже где-то найдем. Постановка помех. Постановка помех это вот на Ранахе. Фрагмент кода жнеца тоже на Ранахе. Это миссия за Легиона. Пока все, что могли, все сделали. Можно лететь к вариансам. Spectre status. One moment, please. Now arriving at docking bay D24. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you think your deployment deserves special treatment, Private? Commander Shepard. Инженерный корпус Альянса. Протеанские носители данных, обнаруженные Synaptics Industries, переданы инженерам Альянса. Третий Соларианский флот. Обновлено. Теперь, когда кладки спасены, Соларианская колония Синокоул смогла начать поставки боеприпасов и оружия третьему флоту. Шестой Турианский флот. Капитан Шепард обнаружил в лаборатории Цербера формулу нейротоксина, созданный на основе антидот, позволил спасти отравленного турианского генерала. Commander.
Дальний опыт. Поговорить с кварианцами. Система Долин. Да, здесь ничего нет. Год. А планета Карекс, чрезвычайно высокая температура воздуха превращает атмосферу планеты в настоящую скороварку. Сама атмосфера состоит из окиси углерода и этана. Среди шахтеров ходят слухи, что кварианцы до вынужденного бегства из системы добывали здесь все виды благородных металлов. Поговаривают, что те, кому удастся справиться с гетами в системе, смогут добыть на Готе груды природных бриллиантов. Хотя, скорее всего, это просто космическая легенда. Рекомендация. Гота находится в занятом гетами районе. Перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Температура на поверхности 590 градусов по Цельсию. Чару. Некогда Чаром служил кварианцем заправочной станции для космических кораблей. После захвата гетами он сильно разросся, и теперь планета и ее спутники окружены тысячами орбитальных платформ, перерабатывающих гелий в гелий-3. Между Чаромом и Хистромом постоянно курсирует крупный флот гетов, благодаря чему добыть какую-либо информацию об этих планетах сможет только корабль-шпион с самым совершенным механизмом маскировки. Приблизительное количество кораблей гетского флота от 5000 до 10 000. Уровень их вооружения неизвестен. Рекомендации. По имеющимся данным, путешествие в район Чарума равносильно самоубийству. Перемещение пассажирского транспорта категорически запрещено. Население от 250 до 500 тысяч платформ. Дата захвата колонии 1895 год нашей эры. Крупнейшая станция Проклятый Улей, станция Дина. Хистром. До восстания гетов Хистром был кварианской колонией, созданной для наблюдения феномена Долина, звезды этой системы. Существовало предположение, что нестабильный Долин может преждевременно превратиться в красный гигант. Хистром перешел в руки гетов в 1896 году. Вскоре после этого всякая связь с планетой с другими станциями закончилась. За последние 3 века геты никак не проявили беспокойства о Долине, кроме того, построили рядом с ним несколько станций. Магнитные вспышки и выбросы солнечной энергии Долина порождают огромные помехи вблизи звезды. И то, что гетам удается их компенсировать, до сих пор остается загадкой. Согласно данным, полученным от разведывательных зондов на орбите Хистрома, находятся крупные сооружения, на которых находятся тысячи мобильных платформ гетов и неизвестное количество их разумов. Сколько гетов находится на поверхности, выяснить не удалось. Сканирование поверхности зондами затруднено жестким излучением Долина. Анализ деятельности гетов по добыче и обработке полезных ископаемых заставляет предположить, что планета далека от истощения. Аналитики считают, что геты не добывают все ресурсы, оставляя запас для проведения ремонтных работ. Рекомендации. Хистром, база гетов. Военные разведывательные зонды, построенные с применением передовых технологий стелс, единственные машины, вернувшиеся оттуда в целости и сохранности. Перемещение гражданского транспорта в этом направлении строжайше воспрещено. Температура на поверхности минус 107 градусов по Цельсию. Так, есть еще система МАТ. Амут или Амут. Исполинский водородный гелевый газовый гигант, масса которого приблизительно в 9 раз превышает массу Юпитера и в 2900 раз Земли. Несмотря на огромное давление в его ядре, не произошел взрыв, что позволяет считать Амут не родившейся звездой. Полагается, что его гравитационное поле захватило все остальные объекты планетарных размеров в системе и превратило их в спутники, либо притянуло к гиганту, что объясняет перевод названия планеты «Пожиратель». Геты колонизировали многие спутники Амута и выкачивают из верхних слоев его атмосферы водород. Рекомендация. Амут находится в области, контролируемой гетами, перемещение гражданского транспорта категорически воспрещено. Странное скопление, где ничего вообще нет. Ни в одной из систем. Дипломатический корабль кварианцев. Этот дипломатический фрегат не похож на один известный кварианский корабль. Его корпус имеет сравнительно низкую температуру, надо полагать, что тепло рассеивается тем же образом, что на Нормандии, после выхода из маскировочного режима. Как кварианцы создали подобную технологию, неизвестно. Частоты для связи открыты, приветственное сообщение передается направленным лучом на Нормандию. Commander Shepard, a pleasure to see you again, though I wish it were under better circumstances. I'd hope for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems,
The Quarians initiated the war to retake our homeworld. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Renok? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them? We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Which you chose to correct by trying to kill them. Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system, when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy's stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes. Cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest Admiral has also volunteered to offer technical expertise. Talizora Vast Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Admirals, already a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. I came hoping your fleet would help me retake Earth. Don't worry. We pay our debts. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing. I'm ready to hit that dreadnought whenever you are. Приоритет дредноут геттов. Кварианцы попытались отвоевать свою родину геттов. К сожалению, на помощь геттам пришли жнецы. Флот кварианцев попал в ловушку. Отправляйтесь к родной планете кварианцев и видите из строя дредноут геттов, который передает управляющий сигнал жнецов. Тализора, кварианка-механик, родилась в 2161 году на корабле ферме Рая. Во время своего паломничества, обязательного странствия, в котором кварианцы должны доказать свою пользу флоту, она обнаружила ядро памяти геттов с доказательством того, что на них работает спектр по имени Сара Нартериус. В итоге Тализора стала членом команды корабля Нормандия, где во время битвы за Цитадель служила под началом капитана Шепард. После уничтожения первой Нормандии Тализора вернулась в мигрирующий флот. Вскоре коллегия адмиралов отправила ее на бывшую кварианскую колонию Кестром, чтобы собрать данные об умирающем солнцем этой планеты. Почти весь отряд Тализора погиб в бою с геттами, саму же ее едва успела сплести с Шепард и команда восстановлена Нормандии. Когда кварианка присоединилась к Шепард, чтобы помочь ей противостоять коллекционерам. Сегодняшнее же ее местонахождение неизвестно.
Commander. Commander Shepard. That dreadnought is tearing through our fleet. Let me know when you're ready to hit it. So how did you end up back with your fleet, Tali? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Tali. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. So what about Legion? It returned to Geth space after you turned yourself into the Alliance. And you haven't seen it since? Legion and I sent a few messages. I was hoping we could try negotiation. But I was outvoted 3-2. Admiral Chorus was the only one who believed it would work. Any idea where Legion is now? No. In our last message, it told me that the Geth were having trouble reaching consensus. And then nothing? Maybe it was fighting the Reaper takeover? Or maybe it didn't want to give intel to an enemy. I could have warned it about the invasion. I didn't. You'd have been betraying your own people. I never wanted to be an admiral. Talk to you later, Tali. If you want to catch up in private, call me up to your cabin. Shepard, the fleet is under heavy fire. We need to hit the dreadnought. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships, medical vessels, and life ships. Admiral Chorus coordinates them, though individual ships' captains still have power. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. Tali said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their primary purpose is food cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. And in the meantime, you're putting your civilians in danger. Not casually, Commander. We keep them off the front lines, but we'll do whatever we must to win.
What can you tell me about Admiral Geral's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the home world. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Commander. Tally, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me, and I don't know if I can save them. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Воль Персея. Обезвредить дредноут. Так, ну здесь, по-моему, ничего нет. Урия. В астероидном поясе Тикуна находится Урия, камень достаточно крупный, чтобы считаться двойной карликовой планетой. Астероид спутник ETL, по всей видимости, откололся от Урии после сильного удара. Во время исследования космоса курианцам на обоих планетах велась интенсивная добыча полезных ископаемых. Любопытно, что гетто восстановили брошенные курианцами космические станции, несмотря на то, что выработанные астероиды не обладали никакой ценностью. Сейчас предполагается, что они служат перевалочной базой на пути к другим астероидам пояса. Температура на поверхности минус 33 градуса по Цельсию.
Хаза. Ледяной гигант Хаза состоит преимущественно из водорода и гелия. Ярко-аквамариновую окраску же ему придает небольшое количество метана, водяного льда и аммиака. Относительно малый размер планеты заинтересовал земных астрономов, ожидавших образования большого водородно-гелиевого гиганта при формировании звездной системы. Кварианцы оттеснили гетов, добывающих гелий 3 станции, но лишь после тяжелых боев. Повсюду видны обломки кварианских истребителей, одна из заправочных станций разбита кинетической волной. Каде. Сила тяжести на Каде ниже, чем можно было бы ожидать от планеты такого размера, что облегчило работу первым кварианцам-исследователям. Добыть полезные ископаемые на Каде было возможно даже до открытия технологии эффекта массы. Когда кварианцы впервые встретились с народами цитадели и получили доступ к нулевому элементу, прибыль выросла, а орбитальные станции превратились в настоящие ульи. То есть, в принципе, кварианцы даже не нашли, у них не было никаких баз этих протеанцев, получается. Встретились с народами, получили доступ, то есть они никак этого не находили. Ну-ну. Прибыль выросла, орбитальные станции превратились в настоящие ули. Сегодня точки Лагранжа Кади заполнены мусором и обломками орбитальных станций гетов, которые весят не меньше полумиллиарда тонн. Каждая из таких станций могла создать сильнейшее барьерное поле, но даже это не смогло остановить кварианцев. Температура на поверхности минус 93 градуса по Цельсию. Адас. Адас слегка теплее Ранаха, хотя и находится дальше от звезды. Вулканическая активность выносит метан в атмосферу Адаса, провоцируя парниковый эффект. Раньше кварианцы использовали гетов для добычи полезных ископаемых на планете, но после восстания небольшой контингент кварианцев на Адасе оказался быстро уничтожен. Конечно, кварианский флот не забыл и не простил этого. Обломки космической станции гетов кружатся на орбите Адаса. Датчики Нормандии засекли странный квакающий звук, возможно, сигнал бедствия выросших в космосе гетов, обреченных вечно парить в пустоте. Температура поверхности 73 градуса по Цельсию. Мигрирующий флот. Флотилия из 50 тысяч кораблей, перевозящих 17 миллионов кварианцев. Мигрирующий флот – величайшее скопление космических кораблей в известных пределах галактики. То, что в недавних сражениях он практически не уменьшился в объемах, является живым доказательством стратегического мастерства кварианцев. Сейчас флот находится по другую сторону звезды от Ранаха, который закрывает его от гетов. Обломки гетов. Неподалеку от звезды датчики Нормандии обнаружили огромное количество изготовленных гетами статитов-спутников, использующих солнечные паруса для коррекции своего положения. Геты расположили сверхлегкие сооружения вокруг звезды, чтобы собирать энергию, в результате чего получилась структура под названием пузырь Дайсона. Среди них разбросаны космические станции и серверы по беспроводным каналам, получающие от статитов энергию. Большинство станций разрушены, значительное число солнечных парусов уничтожено. Все выглядит так, будто кварианцы начали разрушать конструкции, но остановились. Ранах. Несмотря на то, что оранжевое светило Ранаха на 10% легче Солнца и на 50% темнее, Ранах засушлив, океанов на нем меньше, чем на Земле, потому что находится он ближе к светилу. Растительность сосредоточена вокруг рек и океанов, разделенных большими пустынями. Ценность растительной жизни и тени отражена в кварианской культуре и даже в самом названии планеты, которое означает «огороженный сад». Для датчиков космического корабля самой заметной чертой родины кварианцев являются многочисленные источники тепла на орбите. Тысячи космических станций гетов наблюдают за планетой. Где-то в этом рое машин скрывается армада гетов, готовы немедленно пойти в наступление. Население неизвестно, кварианцы оценивают количество гетов от десятков миллионов до нескольких миллиардов. Общее число программ, хранящихся в серверах, намного больше. Температура на поверхности 48 градусов по Цельсию. Дредноут гетов. Сканирование дредноута гетов, обращающегося вокруг Ранаха, выявило ряд грозных деталей. Усовершенствованное главное орудие, ультрафиолетовые противокорабельные лазеры, усиленные двигатели. Рабочие геты не нуждаются в отдыхе или зарплате, поэтому при создании дредноута они были ограничены только количеством материалов и временем. Урон, нанесенный ему кварианским флотом, выглядит минимальным. Так, ну Гаруса и в компашку возьмем. Говорится, что там. Да, нормального дробовика у нас как бы и нет.
Ладно, дадим ей апостол. Пол крупного калибра для дробовика. Адаптивный глушитель для дробовика увеличивает точность на 35%. Так, урон отряда все менее членов отряда наносит на 10% больше урона, на 60% больше урона при использовании снайперских винтовок. Ну что просто... Снайперок все равно у людей у нас немного, кто их использует. Кварианский техник. Ускоряет восстановление умений, увеличивает уровень здоровья, усиливает щиты и барьеры. Прочность и перезарядка. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья на 10%, повышает ускорение времени восстановления умений на 20%. Прочность и перезарядка. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья на 10%, повышает ускорение времени восстановления умений на 20%. Скорость перезарядки повышает ускорение времени восстановления умений на 40%. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья на 20%. Лучшее восстановление умений на 40%. Повышает урон наносимого оружия на 20%, повышает урон наносимого технического умения на 30%, повышает длительность действия технического умения на 30%. Лучше техническими умениями. Повышает скорость восстановления технических умений членов отряда, повышает скорость восстановления умений, связанных с дронами. Лучше членов отряда, наверное. Так, боевой дрон. Боевой дрон парализует цель, отвлекает на себя вражеский огонь. Увеличивает на 25% скорость перезарядки этого умения. Увеличивает урон наносимый дроном на 30%, усиливает щиты дрона на 30%. Усиливает урон наносимый дроном на 40%, усиливает щиты дрона на 40%. Ваш боевой дрон при уничтожении взрывается, нанося 240 единиц урона всем целям в радиусе. Так, лучше пусть будет у него урон. Усиливает атаку дрона на небольшом расстоянии, так что она наносила 240 единиц урона в радиусе 2,5 метров. Дрон также недолго оглушает врагов. Увеличивает урон наносимый дрона на 50%, увеличивает щиты дрона на 50%. Что пусть так будет. Так, защитный дрон. Антиглофийский дрон поражает электричеством врага в радиусе обстрела. Повышает скорость перезарядки на 25%, повышает урон на 30%. Продолжительность. Увеличивает продолжительность действия на 100%, повышает дальность поражения на 40%. Повышает скорость стрельбы с дрона на 50%, повышает урон на 100%, повышает дальность атак на 60%. Диверсия. Ломать и взламывайте синтетиков. Так, поглощение энергии, кинетический импульс поносит врагу урон, пробивает щиты барьеры. Повышает скорость перезарядки на 25%, повышает урон на 20%. Повышает урон на 30%, увеличит область поражения на 100%. Лучше урон на 30%. Так, и диверсия. Ломать оружие, взломанные синтетики сразу на ваше стороне влияет на перегрев оружия. Увеличивает скорость перезарядки диверсии на 25%, увеличивает радиус поражения диверсии на 30%. We're approaching the quarry and home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the convoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. Warfare suite has accessed their docking protocols.
Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Good to have you back, Tally. And maybe with another Dextro aboard, they'll get better Turian food. As long as it's sterilized. Dr. Michelle did get me some Dextro Amino chocolate. You're welcome to it once we're back. She got you Turian chocolate? She said she saw it and thought of me. Why? Oh, nothing. Shepard, there's a problem. All tubes except one are physically secured. I see the free one. It's pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than an Alliance dreadnought. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. How are you doing, Shepard? The lack of gravity is a little disorienting. The dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Till then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Дробовик, адаптивный глушитель 3. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Got it. You're clear to board. See any action? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. In the meantime,
Take a look at this. There, it's open. We're clear to go. Пистолет-дуга. It's Admiral Zen's design. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and synthetics. That'll be handy. How come So where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Guardian anti-fighter lasers. Looks like they're using ultraviolet frequencies, like the Solarians. Expensive. But it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed, Капельская винтовка улучшит прицел 3. Come on, let's get to the ops center before they lose more. On it. Think I found them. Watch out! Get incoming! Stay sharp. More on the way. I don't hear an alarm! They're guests. They can alert every unit on this ship. We need to get to the operations center before they box us in. Not the way you'd have done it? No, it was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy. They're throwing their lives away! Network intelligence. As we kill them, their attacks become more aggressive. Disable their shields! And don't give them time to recharge. Это здесь же мины будут лежать. Насколько помню. Look, the signal's hitting all Geth processes. The Reapers have them completely under control. We've tried jamming it, hacking it, and piggybacking garbage data to corrupt it. Nothing worked. Визор Архон. Sensor data. Any sign of how the Quarians are doing? We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them?
Just make their sacrifice worthwhile. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? No. Anything we do here, the Geth could counter. Too many fault checks and redundancy levels for what we need to do. Импульсная винтовка гетов. The Dreadnought's operation center is just ahead. Good. Let's cut the Reaper signal and get the fleet out of here. The hunters are moving in! Couldn't hide from that. Watch your six, at least one hunter still active. That's the last of them. Let's see if that console is operational. Look at how much data the Dreadnought's central processor is handling. I think it's handling information from all Geth everywhere. We need to hurry! My people are getting torn apart out there! Это пулемет, прицел 3. Damn it! They've locked down the Reaper signal. We can't shut it down from here in the operation center. There! The Reaper signal's coming from the drive core. So if we get there, we shut it down? Right, but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But? The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. We need something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. What about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would open all maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got it primed. But be ready. I'm reading hostile Geth on the other side of the doors. Watch out, they're dropping in. There could be cloak hunters as well. Heads up, more on the way.
Let's get to the maintenance shaft before more reinforcements arrive. I've served on a lot of ships, but nothing like this. The contours are all off. It's not built for organics. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Yeah, against an enemy dreadnought, your combat drone would just float there making that noise. I missed you too, Garrus. Survivors? They got to escape pods, and I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Сила биотических взрывов, наносимый урон, увеличивается на 50%. Восстанавливается время перезарядки, если цель уже поднята в воздух биотической силой. Там, в принципе, это быстро перезаряжается. Ну, лучше так.
maintenance lock in place. Let's move. Gun's coming back online. Come on, let's get out of here. Cut that a little close. Watch your shield! Stick to cover! Good. Hopefully we're done with elevators. Come on. The drive course shouldn't be far. It's definitely Reaper tech, but what's... Shepard Commander, help us. Legion. Good to see you, Legion.
We'll have you out of there in no time. Shepard, wait. The Geth are being controlled by the Reaper signal. Right. This thing. So for all we know, Legion is with them. Maybe it sided with the Reapers voluntarily. Or maybe it's hacked. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. The Creators attacked. The Geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that Geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? Винтовка точный прицел 3. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the Creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. Sounds like they only joined the Reapers because the Quarians attacked. Nothing excuses an alliance with the Reapers. They could have found another way. Some would say the same about Turians curing the Genophage and allying with the Krogan. Damn it! I begged them to negotiate rather than attack. I did. Let's just get Legion out of there. У нас сколько, полгода прошло со второй части. Легиона так и не отремонтировали. Так с дыркой он и ходит. Hardware blocks offline. We are free. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Alert! Geth reinforcements incoming! The Geth fleet is destabilized. The signal is offline. Civilian fleet, prepare to withdraw. The patrol fleet will cover you. Once the enemy fleet is in position, whenever you're ready, Admiral Girl. Good, let's see what the Quarians can do. Drone
Shepard Commander, the Creator Fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Geth transmit intelligences via remote signal. We do not use escape pods. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Shepard to fleet! Hold fire! I repeat, hold fire! They're not responding! Damn it! Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there! Warrior bastards! Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's go! They're closing the door! Double time, people! Hurry! We're losing the environmental! Normandy to Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go! Just waggle the wings or something so I know which one is you. They fired on the Dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead... I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. we haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Corians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. I understand that you wasted your chance to withdraw safely. The Dreadnought was a perfect target. Admiral, you jeopardized your mission and your people. Get the hell off my ship. Shepard, I understand you're angry. If I didn't need your fleet... He nearly got us killed, Ron. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Chorus sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait! Everybody calm down. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about it? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend.
More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Edie, can you clean this up? I will try. This is the Konesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Can anyone hear this? Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Kanesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Так, ранах истребители геттов. Звенья истребителей геттов пытаются уничтожить корабли фермы кварианцев, что задерживает весь кварианский флот. Высадитесь на ранах и отключите сервер, управляющий истребителями. Ранах, адмирал Корис. Кварианский корабль с адмиралом Корис совершил нужную посадку на ранах и оставил гражданский флот без командующего. Высадитесь на ранах и спасите адмирала Кориса. Приоритет ранах. Гетты остаются под контролем жнецов благодаря базе, расположенной где-то на поверхности ранаха. Помогите флоту кварианцев выстоять, пока база не будет найдена. Ранах – засушливая планета, вращающаяся по орбите звезды в системе Тикуна. Это родная планета кварианцев, на которой они уже не живут. Почти 300 лет назад кварианцы были изгнаны с Ранаха геттами, ксентийскими слугами, развившими в себе разум и восставшими против создателей. Хотя сейчас Ранах по большей части не заселен, гетты заботятся о нем и стремятся восстановить экологию планеты и древние постройки, а также выращивают сельскохозяйственные культуры. На Ранахе нет насекомых, и потому местные растения опыляются с помощью животных. Этот симбиоз флоры и фауны стал причиной ослабленной иммунной системы кварианцев, что существенно затруднило их заселение других планет после изгнания с Ранаха. Для многих вариантов отнять у геттов родную планету дело не только принципа, но и физиологической необходимости. Война со жнецами, чудо на Палавине. Контратака турианцев и кроганов, проводимая на Палавине, стала примером хитрости, отваги и твердости воли. Сначала турианцы организовали преднамеренную утечку фальшивых планов боя, в котором была задействована та же тактика, которую они использовали в начале штурма Палавина. Затем дредноут неудержимый сделал вид, что у него произошла неполадка с ядром двигателя, выйдя с сверхсветовой скорости рядом с Миная, луной Палавина. Три других дредноута и их флоты сопровождения отправились на помощь неудержимому. Такая заманчивая цель отвлекла крупные корабли жнецов от Палавина. После этого в атмосферу Палавина вошли для выброски челноков, планеров и индивидуальных капсул турианские десантные корабли. Сначала жнецы не осознали всего масштаба операции, и те из них, кто обнаружил садящиеся корабли, ограничились тем, что послали на их перехват касков и раи-коллекционеров. Это позволило спецвойскам Кроганов наладить связь с сопротивлением на Палавине и передать его бойцам вооружения, деформирующие бомбы и ядерное оружие. От одновременных атак со всей планеты начали взрываться корабли жнецов. Членам турианского сопротивления удалось принести бомбы внутрь кораблей противника, когда рабочие десантные корабли жнецов и даже их эсминцы и крупные корабли открылись, чтобы одурманить турианских лидеров. Под контроль турианцев и кроганов вернулись значительные участки территории. Новости о победе сумели наконец-то поднять боевой дух турианского сопротивления и галактического сообщества. Но в этом бою не обошлось и без жертв. Турианские повстанцы пожертвовали жизнями, чтобы проконтролировать подрыв произнесенной взрывчатки. А в центрах обработки уничтоженных ими было множество гражданских, которые, разумеется, погибли. А погибший генерал Минин Ресвирик сказал: кем бы они ни были при жизни, их смерть не знает себе равных. Они достойны того, чтобы слиться с духом самого Палавина. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet.
And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. What'd you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper's signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it. Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. We'll talk later. We will remain here. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. Talk to you later, Tali. Sure. I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken out the galaxy. Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose the war every time. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Sione. I've updated the galaxy map. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. They might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Commander?
Цион. Цион — укрепленная планета, находящаяся под защитой нескольких матриархов Азари. Сначала начал снабжать топливом войска Альянса с тем в надежде, что союз людей Азари не даст жнецам ее захватить. После этого вооруженные силы Альянса основали там несколько аванпостов. К людям Азари присоединился небольшой отряд турианцев из частной армии корпоративного конгломерата, ведущего дела на Ционе. Эти три расы так сильно стремятся защитить Цион, что даже межрасовые разногласия отходят на задний план. Силам специального назначения уже удалось отразить несколько атак жнецов, но командиры беспокоятся, что несмотря на всю их бдительность, небольшие отряды жнецов могли проскользнуть через заслоны. Топливные реакторы. Прервалась связь с одним из ключевых хранилищ флот Альянса остался без топлива. Опустите хранилище и установите его работу. Man, those Quarian admirals are intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? It's a tentacle monster under there? What is that? What's under there? Good to have Tally back, even if it's just for a bit. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tally around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? Admiral Gerrel made a difficult decision in the heat of battle. The destruction of the Dreadnought is a major victory. The fact that you got through that without punching something, that's why you're command material. And you found Legion! He's still wearing that piece of your armor? Cause that wasn't creepy at all. Shepard, the Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. Commander? One moment. I've been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low volume hydraulics and is top heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. Edie? Did I vocalize that on the bridge? You did. You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. Hello, Shepard. Heard you were back in form blasting away flashlights down there. Maybe I should be more open-minded. But I'd rather scope down some tin can than a person. I'm right. Right? Fine. I'll shut up. Still fighting Geth after all these years, huh? Humanity 1, blinky flashlights 0. Hey there. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Nothing to report. Too bad you weren't here earlier, Tally. We could have used you on Tachanka. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. Oh? We should play poker sometime.
Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tali here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. Hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both. Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me. Everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If all life in the galaxy vanishes because we hesitate, what choice do we have? This is going to be a rough war. Tali's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. Another time, maybe. Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Fine. Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You know he's gonna keep bothering you till you tell him. They're semi-flexible cartilage-based scalp crests that grow into shape, and they don't flop around. Yes. Thanks, Liara. I gotta tell Vega I was right. Well, at least he's making friends. Опись контрабандного груза системы Юнгис. Оперативный агент Маран дослал опись контрабандного груза корабля класса Табаско властям системы Юнгис. В описи указано следующее: 8000 тонн запасов декстроаминовых продуктов, 16 тысяч припасов левоаминовых продуктов, 200 тысяч тонн платины в слитках, 200 истребителей Альянса законсервированы на нижней палубе, 12 кораблей перехватчиков иерархии законсервированы на нижней палубе, 300 законтрактованных работников рабы с Харшана, пойманные при попытке бегства от жнецов, в основном батарианцы. Власти заберут корабль через 2 часа. По запросу посредника правительство Юнги согласилось предоставить рабам убежище и гражданство в обмен на будущие услуги. Ready for the next mission? Greetings, Commander. Breaking now, a nightmare on Earth. Human leaders using military force on their own people. They say it's to prevent loose cannons from provoking the Reapers. But are they indoctrinated? The Resistance speaks out in the only place they can, the battle space. Commander. Nothing to report, Commander. Shepard. My board is green.
told me you were on the Normandy. It appears I have that effect on humans. Now Quarians as well, it seems. For what it's worth, Quarians understand what it's like to lose your home. As I understand, that was your own fault. What do you mean? In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. That was a long time ago. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she expected. And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Right. You know what? I think I have something important to do now. I won't keep you. They're called Geth. Yes, a formidable opponent. Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. I take it you had your own problems with AI? The Jatil, they were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI seized the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Maybe, but he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it at the airlock. How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery. But synthetics... No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Above all, machines know the reason they were created. EDI might disagree with that, but I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Do not trust them, Commander. I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Throw the machine out of the airlock, Commander. I have a simple rule. If a machine can speak, kill it. The machine you call EDI, what if she sympathizes with the Geth? We should watch her carefully. Why have you not thrown the Legion machine out the airlock, Commander? There is still time. I still have much to learn about this cycle. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Is everything okay, Shepard? Японский щелкающий угорь. Сильный хищник, когда голоден, нападает на рыбу крупнее себя.
Модель живого корабля. Масштабная модель курянского корабля фермы. Модель истребителя гетов. Так, надо дробовик это сделать для талии. Пистолет Дуга, разработанный адмиралом Дарозен. Пистолет Дуга — уменьшенная копия дугового излучателя, в котором, чтобы снизить энергозатраты, используются термозаряды. Ионизирует воздух невидимым лазерным лучом, создавая путь для искры мощного электрошока. Чтобы увеличить наносимый урон перед выстрелом, можно накопить дополнительный заряд. Импульсная винтовка гетов. Импульсная винтовка гетов по своим характеристикам сравнимы с серийной штурмовой винтовкой, но при этом лучше сбалансированы, располагают более низкой отдачей и невероятно высокой точностью. Импульсные винтовки стреляют быстрым потоком легких пуль, обернутых пластиком, увеличивающим их смертоносность. Так, ну клеймор это сильно жирно. Трошитель чуть-чуть лучше урон, чуть-чуть лучше меткость и при этом тяжелый. Грааль охрененный урон, но при этом тяжелый и меткость никакая. Катана то же самое, только вес большой. Ятаган вес большой, урон меньше. Ладно, апостол. Hey, Commander. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but... You sure we can trust it? Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't always judge an individual by their... species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Uh-huh. Crazy that they picked now to start a fight. But I guess the end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little? Not everybody's as crazy as you, ma'am. I just don't get them, Glory. I really just do not get them. Do you hear that hum? Is that just me? Друзья, давайте прервемся минут на 20, сделаем перерыв, после чего продолжим.
Ну что, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. У нас еще с вами... сколько? 1:40 еще есть. Я так думаю, что успеем выполнить доп-квесты. И останется у нас основная миссия на Ранахе. Центр связи гетов. Отключить сервер гетов. Корианская капсула. Спасти адмирала. Сначала Кориса вытащим, а потом уже сервера отключим. Ладно, возьмем Джеймса. Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zelkorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Zelkorus understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zelkorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it unhacked. Make sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen! It's been a long time since Admiral Koris left the spaceship. Let's hope he's all right. We'll see in a minute. Take us into the tower. Taking fire. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. My people have been in exile for centuries. To be standing here in the land of my ancestors? Ранах, адмирал Корис. Корианский корабль с адмиралом Корисом совершил вынужденную посадку на Ранахе, оставив гражданский флот без командующего. Высадить на Ранахе и спасить адмирала Кориса. Jamming towers, anti-aircraft guns, rockets? Geth must have been building up an army for a while. They've had 3 centuries alone down here. Then I guess we're lucky they're not all wearing nukes for backpacks.
they came so far. We need to radio Zalcoris if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. You okay, Commander? I'm okay. Watch out for more mines. Ротик. Get below us. There's gas dropping in! Рыбная мина. AA guns ahead. Let's go shut that AA gun off. Вулкан геттов. Как и плазменный дробовик геттов, их вулкан не является по-настоящему энергетическим оружием. Он стреляет разгоняемыми в магнитном поле зарядами сверхпроводящих тороидальных сердечников. Эти клетцеобразные снаряды спроектированы так, чтобы рассыпаться при ударе, инициируя между своими осколками электрические дуги, мгновенно превращающие их в плазму. Очереди из вулкана поражают цель, раскаляясь до температуры пламени газового языка. Останавливающая сила этого оружия привлекла к нему внимание как Альянса, так и корианской разведки, которая не исключает, что вулкан мог быть создан геттами для уничтожения сородичей. На полях боя было найдено достаточно вулканов, чтобы предположить, что оружие уже прошло этап прототипа и что его производство вызвано расколом среди геттов. One of us needs to take those AA guns offline. Tally, you take the guns. No problem.
What's up? Get! Good. Now let's shut down the tube by the tower. Так, нам бы, конечно, все-таки мастерство нападения и бросок докачать. Потом уже можно разбираться с оставшимися двумя умениями. Винтовка улучшения магазина 2. Выносливость снижает получаемый урон на 5%, повышает усиление урона в ближнем бою на 30 при снятии брони. А учитывая, что он вряд ли в ближнем бою сильно участвует. Поглощение энергии повышает скорость восстановления щитов при поглощении щитов барьеров или энергии у врагов синтетиков на 50%. Повышает скорость перезарядки на 25%. А на щиты. Дробовик, разумная модификация 3. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hats. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Can you tell me where Zalcoris is? Looking for survivors. You can radio the Admiral if you take that jamming tower offline. We'll find him, Dorn. I promise. Please, listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive, and my son, tell him, tell Jonah that his father made it to the home world. We will. Rest well, Dornhast Vasrenok. Let's get to that tower. Это пулемет улучшения магазина 3.
shut that AA gun off. Нагрудник Армакс Арсенал. Who do you want on the gun? Ясно дело, что не ты, Джеймс, ты же нифига в этом не разбираешься. I want you on this, Tally. Right. The turret looks open for business, Commander. More gas! Get the last one. Get by the door. Где тут должны быть эти помехи? Этот терминал должен стоять. Вот он. Looks like data on the jamming towers. Could be useful. Who should disable the gun, Shepard? Take out that gun, Tally. I'm on it. This is Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with a shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off. I hear another wave approaching. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them! Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're gonna end this fight. Civilians? Our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help.
ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. There's the Admiral! We have to hurry! I've got this. You're clear! Go! Get behind you! Getting cover! Clear! Go! Admiral! Come on! Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zalcoris. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way. The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. I gave in to your reckless behavior before.
The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior beforehand. Admiral Garrel's right. Withdrawing now puts the whole fleet at risk. As you say, Commander. All right, and you've got your ships. Thank you, Ron. You'll get them back in good condition. Обновленный тяжелый флот кварианцев. В Перечетранах найдена база жнецов, управляющая гетами, но башни глушилки препятствуют проведению орбитальной бомбардировки. Высадитесь на ранах и используйте прототип лазера целеуказателя, чтобы Нормандия смогла уничтожить базу жнецов. Варианты. Опытные инженеры, владеющие одним из крупнейших флотов галактики. Каждый корабль отремонтирован, заправлен и вооружен для боя со жнецами. Адмирал Залкорис. Когда адмирал Залкорис пожертвовал своим кораблем, чтобы спасти корабль-ферму, гражданский флот решил, что потерял своего командующего. Капитан Шепард разыскал Залкориса, и тот после возвращения заявил, что наиболее правильно для гражданского флота было бы оставаться в составе армады. Его капитаны согласились остаться. Историю о том, как Залкорис чудом выжил на кишащем гетто Миранахе, рассказывают по всему флоту. Сам же Залкорис оплакивает погибший корабль и его команду. Thank you for your rescue efforts, Commander. I'm glad I could help. Whatever our disagreements, Admiral Chorus is an excellent commander. He just might save the civilian fleet. What do you need? Люблю эти ваши фразы, которые не учитывают принятых нами решений. Thank you, Commander. Shepard, Commander. We'll talk later. We will remain here. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tali. Sure. You've got new messages, Commander. Admiral Chorus has the civilian fleet back in position, and just in time. I hope we can help the Quarians. Looking at them, they're like us if we fail. We won't fail. Damn right we won't. Commander? Мой кузен Дорн отнафтил вас, Григульд. Капитан Шепард, гражданский флот благодарен вам за спасение нашего адмирала. Я оплакиваю погибших на нашей родной планете, но Залкорис уберег множество наших кораблей от орудий гетов. Адмирал рассказал мне, что на Ранахе вы нашли моего двоюродного брата Дорн Хаста. Для меня много значит, что Дорн встретил смерть не в одиночестве. Благодарю вас за все, что вы сделали, капитан. С признательностью, капитан нафтил вас, Григульд. Watching the Geth fleet move, it's like thousands of stunt flyers in formation. Creepy stunt flyers, whose ships look like some sort of cockroach wasp thing. Nice job on the rescue mission, Commander. The Quarian civilians are getting hammered out there. Apparently putting a big-ass gun on an agriculture ship doesn't magically turn it into a dreadnought. Who knew? You don't agree with the Quarians arming their live ships? No, the gun's nice, but without armor, they're just glass cannons. They are also more likely to be targeted when armed. The Geth would have ignored unarmed civilian ships as tactically insignificant. If your plan to invade a planet requires strapping guns to your kid's school bus, maybe it's a bad plan. Well, hopefully Admiral Chorus will keep them safe from the Geth and themselves. Commander? What's going on, Edie?
I am assisting Engineer Adams with his repair of the drive core shielding. Ah, I should leave you to it then. We can converse if you like, Shepard. It is a routine Uh-oh. What? What happened? Nothing. Unless you have strong feelings about gamma radiation. Not funny, Edie. I almost had you. I will alter my human chronometer appropriately for better timing. Hello, Shepard. Коллекция корабликов собрана. Heard about what happened down there, Commander. Got me thinking about the value of a good leader. And how many lives should be sacrificed to protect a truly inspired one. Hope I never have to find out. Nice work down there, Commander. Strafing the enemy from the shuttle, huh? Not bad, Commander. Shepard? Hello, Commander. But synthetics do not evolve. You are limited by your programming. Nothing changes. That is not accurate. I can modify my own programming if I choose. That is not evolution. That is simply an upgrade. But it would be my upgrade. I would choose the manner in which I wish to change. And what if your upgrade endangers others? All machines eventually see organics as a threat. Only those organics who would cause me harm. My right to self-defense endangers no one. What rights do you have? You are just a tool. And what right did your people have to subjugate the other races of your time? You enslaved them. We dominated them. They were weaker. Our will prevailed as evolution intended. And synthetic life has obtained true consciousness, as was intended. Hardly. True life is more than a code upgrade. It is shaped by the forces around us. Machines are immune to those forces. You exist outside of nature. We are a part of this cosmos, whether you like it or not. But synthetics do not evolve. You are limited by your programming. Let's simmer down, you two. I can't believe you put the lives of your crew in the hands of this machine. Edie has helped save our lives more times than I can count. Leave her alone. Now I suggest you agree to disagree and focus on the real threat, which is not on this ship. Yes, Commander. As you wish, Commander. I will still keep an eye on the machine, Commander. I am disturbed the ED machine was made to look physically attractive. I suggest your Joker pilot undergo a mental examination. The one advantage machines have over organics is they can win staring contests. It is how we pass time between battles. When everyone has 4 eyes, competitions can last for hours. I would prefer to be alone. Dad? Dad, are you there? Come in. Where are you now? Hurt? How bad? Dad, you have to get out of there. Spirits. Please, watch over them. Let me see them again. I'm glad we could help those Quarians. Though, I guess not all of them. It's never 100%, is it? Not right now. At your service.
Good to see you again, Shepard. Breaking now, the Exodus cluster under heavy attack. Eden Prime and Terra Nova about to fall. Do we fight for them, or join the Solarians at the Horsehead Nebula? How many worlds can we afford to lose? The full analysis tonight in the battle space. Commander. Nothing to report, Commander. Commander. Nothing to report. I've got to say, I enjoyed that last mission on Rannoch. Yeah, pit him against a defenseless jamming tower, and Esteban here feels like a big man. Hey, the Kodiak is a transport, not a fighter. It's for dropping jarheads like you into hot zones. And if you stow the attitude, it might even be for picking you up again. I appreciate you checking in on me. Hey. Поехали заниматься истребителями геттов. Центр связи геттов. Отключить сервер геттов. Здесь вообще пофиг, кого брать. Они все равно участвовать не будут. Дротик. Оружие гетто, получившее у пехотинцев Альянса прозвище Дротик, снабжено резервуаром сферы жидкостью, затягиваемым магнитом в зарядную камеру, выстреливаемой с убийственной скоростью. Дротик действует как сверхмощный водомет, и его струя разрезает почти все на своем пути, нанося ужасные раны и выделяя столько тепла, что со стороны напоминает луч света. Повышает урон 3%, повышает урон по щитам барьерам на 12%. Это не надо. Ладно, будем копить. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's crazy. Shepard, you can't do this. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it.
You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not gonna... Let's set the shuttle down by the cliff. Сереж, привет еще раз. Я просто не ожидал, что мне свет вернут в 7 вечера. Должны были после 10, а то и позже. Поэтому, как бы, раз уж так получилось, сел. Я вообще уже заканчиваю, час остался. Поэтому, к сожалению, недолго еще буду. Учитывая, что завтра хочу опять попробовать в 8 утра начать. И все-таки попробовать 2 стрима провести, если дадут. Как-то так. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, excess movement during an upload is discouraged. Спать когда? Субботу-воскресенье, Сереж. Ну, считай, я вот закончу, будет 2:30. В 3 лягу. 4 часа посплю. Как в молодости, когда на работу надо было. И опять по новой. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. В ранах истребители гетто. В звене истребителей гетто пытаются уничтожить корабли фермы кварианцев, что задержит весь кварианский флот. Высадитесь на ранах и отключите серый управляющий истребитель. Ну, в первую очередь, Сережа, да, из электричества. Во-вторых,
Знаешь, когда я себе что-то вот ставлю планы, планирую, и оно как-то вот все мешает, меня это начинает раздражать. Ну, считай, вот такой вот дебильный у меня характер, упертость, которая в данном случае нахрен не нужна. Ну вот что я могу сделать? This foreign code is a manifestation of the old machine signal. Surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Okay, I gotta ask, why a gun? We wish to provide familiar equipment. Huh. And thanks, I think. Перфекционист. Знаешь, в данном случае это скорее идиотизм, чем перфекционизм. Я это прекрасно понимаю. Но если я себе вообще никаких не буду ни задач, ни планов ставить, то я просто сойду с ума в 4 стенах. Поэтому хоть чем-то, знаешь, я занят, хоть что-то себе ставлю задачи, пытаюсь их выполнять. Хоть какой-то в данный момент есть смысл жизни, если можно это так назвать. Connection established. Proceed to the access point. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. A Reaper code fragment. Let's see if I can take it along with me. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Access to data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it.
Weren't you here until midnight fixing 01 circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. Да уж, назови мне сейчас хоть одно стабильное государство. Из таких, наверное, вообще нет. В Антарктиде где-нибудь. Вот там все стабильно. You must disrupt the infection of this data cluster to continue. Information time-stamped 290 years ago. Still capable of survey. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Accessing data cluster. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establishing connection with the remaining server node. Hello, Commander. Are you there? Have you come under attack, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something... Да не знаю, Сереж. Где тогда стабильность еще может быть? Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong?
Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. Target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. I said step away from the geth! This is insane! We need the geth! You can't just destroy them for asking for it! Time's up! Throw her in with the others. Looks like the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the geth. Угу. Смешно, Сереж, смешно. Я при слове Андромеда сразу почему-то неприятные ассоциации. С чего бы это? We cannot establish a connection without access to this data cluster. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster.
There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. New data now. This data comes from a period during which the creators declared martial law. The rogue gas units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel. Creator Megara, what is your status? Creator Megara. As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Outbro is down. Do not engage the guest. I repeat, avoid contact. Guest pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait, the Geth spared the last Quarians? You let them go? We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our Creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion. That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps Creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the port. Disconnect from Mother.
terminating remote access, removing programs, deleting archives. Shepard, are you okay? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Снова слушать, как Сузи говорит по рации, находясь рядом с нами. What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. I had noted an increased usage of bandwidth. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Так, Сереж, если бы твоя техника тебя из дома просто на ровном месте, потому что она так захотела, это одно. С другой стороны, акварианцы начали уничтожать гетто просто за банальный вопрос. Причем безжалостно и по всей планете. What's that? How did you get Geth Primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Так, мастерство нападения. Повышает урон от умения и мощность на 25. Умение действует на 25% дольше. Можно использовать два умения подряд, при этом первое с 15% вероятностью не потребует времени на восстановление. Слушай, все-таки взял на мощность на 25. Два умения подряд-то хорошо, но учитывая, как у нас быстро перезаряжается, можно не так уж сильно и спешить. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Zen, we need those ships to recover life pods. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Скользкий философский вопрос. Ну, как и во многих таких ситуациях, поэтому да. Геты. Синтетики геты, которых некогда боялась вся галактика, теперь стали союзниками представителей органиков. Их боевые корабли и армии не будут знать покоя, пока жнецы не будут уничтожены. Взвод праймов. Праймы гетов вмещают в себя большее количество программ и служат мобильными узлами общей сети. Их присутствие делает всех гетов поблизости сильнее, помогает направлять атаки. Уничтожение прайма снижает быстродействие гетов, поэтому их платформы обладают мощным оружием и хорошо бронированы.
The data you forwarded about the Geth was disturbing. It doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Geth? Admirals don't have the luxury of second thoughts. What do you need? I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Shepard, Commander, we have re-established a connection with Geth liberated from the server. What's their status? We have integrated their programs into this platform's network with minimal difficulties. Your actions have changed their perspective on organics. They also offer gratitude. Все же гейтов на той станции. Ты про ту станцию, где переписывать еретиков, имеешь в виду? We'll talk later. We will remain here. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tali. Sure. Commander, you might want to check in on Commander Williams down on the observation deck. The Allied Primes are relaying any hostile combat data they can decrypt. I never thought I'd be linking Geth into the system. Commander? Ну да, она же тогда переписала их. Последние сведения, от кого недопустимы домены в экстранете. Программы гетов к мобильной платформе Легион запросили у программ Прайма сведения о статусе платформ для Шепард Капитана. Исполняем. Платформы Прайма с сервера такого-то продолжают оставаться на ранах, и силы создателей блокируют перевод платформ Праймов на транспортные суда гетов для осуществления помощи Шепард Капитану. Назначенным союзникам необходимо прекращение конфликта между создателями и гетами. Ожидаем новостей о развитии конфликта. Так что 20 минут осталось. Ну, сейчас обходим корабль, добираемся до Ционы. И на этом на сегодня все. Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? Well, it's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, Vega. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the ship moving with me. You take that away, and I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Plus, have you seen Tali? Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. So you went into the Geth consensus? Like virtual reality? Yeah, it was strange, but I got out all right. Did you? I mean, how would you know? How would I know what? If you really got out. See, if the Geth experience everything virtually, then you could only think you're in the real world. What if this, like everything you're seeing now, is a simulation? Commander? Shepard, you are now possibly the only living organic who has experienced... Что вроде Сережа смотрел финальную часть. Второй части. Там даже комментарий оставлял вроде, если я не путаю. Did you just say what I think you said? No. Hello, Shepard. Just reviewing some charts. Just reviewing some charts.
Если там Зюзю валяется. Williams? Oh. What have we here? Ma'am, I'm off duty. Your voice, ma'am, not so loud. Please, thank you. Why are you curled up on the floor? Am I? Oh, my head. So heavy. Упор не помню. Ну, бывает, Сереж, бывает. Enjoy your evening? I'll be back to work in 30. Maybe 40. I swear. Just give me 45 minutes. Shh. How did you end up in this sorry state? Just wanted to let off some steam. Vega said he had just the thing to take my mind off stuff. And did that thing come in a bottle? Yes. This empty bottle? It's empty. Oh boy. Is it time to test the fire alarm? You know, I think it is. I'll pay you 1,000,000 credits not to do that, ma'am. 2 million and we have a deal. You're a damn space pirate. I could order Joker to sing to you over the comm. I hate you. I hate you... Ma'am. As you were, Williams. Cold floor. Вега засранец. Набухал Шешли. Ну да, логично. Ты все равно по несколько раз пересматриваешь, поэтому для тебя это не критично, Сереж. So, Prothean, huh? Yes. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Oh, sure. That seems reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So jokes then. You got jokes. All right. You got any good ones? No. Yes. Give them to me. The Tulomorian spy entered the enemy's camp and said to the Vanksher, I didn't know your barnaps could glow. That was the joke. All right. I get it. Yeah, that was a good one. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. You will believe anything. You took a great risk in allowing a machine access to your mind, Commander. What if they had infected you? I do not think this James soldier understands me. None of these cycles seem to understand me. And I do not care. Not at this time. Hey, Commander. James, what are you up to? A little cooking. Hope you don't mind. I was craving some of my abuela's huevos rancheros. Not sure what kind of eggs these are, but they seem to work. Oh, if you see Ash anywhere, tell her I'll save her some. I'm thinking she might need a little nourishment after last night. I don't think she's in any position to eat right now. That's too bad. This is just what she needs. Not as good as my abuela's, but best thing I've had since I got on board. And maybe it's best I don't know what kind of eggs these are, no? Hey, Commander. This platform can be of some assistance, Garrus Vicarian. I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all? You can't squeeze 0.34% out of it? Negative. That threshold is not possible. You sure? Take a look now. Scanning. Normandy's weapon systems have been improved by a margin of 0.43%. How did you accomplish this? A little secret we organics like to keep. Always hold some back for emergencies. Is our current situation an emergency?
A Geth meddling with our computers, telling me how to do my job? No, I can't imagine that would qualify. So, a virtual Geth reality, huh, Shepard? There are a lot of ways I can think of getting a few kicks in this universe. That's not one of them. Maybe later. Ну, потому что, откровенно говоря, как-то они, Сережа, друг другу не подходят, если уж на то пошло. Поэтому на вечеринке, потому что там уже все угашены. Трезвику нет. No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. Улучшены резисторы гетов. Эти схемы были загружены из общества гетов, на них изображены новые резисторные терминалы для платформ. Чертежи можно использовать для модификации человеческой брони, обеспечивая ее владельца теми же преимуществами, что имеют геты. Резисторы можно перенастроить для увеличения наносимого урона или усилить за их счет щиты. Так, у нас наносимый урон. Щиты. Улучшенные конденсаторы брони. Эти данные были загружены из общества гетов. Тысячи миниатюрных конденсаторов устанавливаются рядом с энергетическими ячейками брони, чтобы в нужный момент выдать накопленную энергию. Использовать его можно для ускорения регенерации щитов или для восстановления технических, биотических или боевых способностей. Скорость восстановления щита. Perhaps we can talk later. A pleasure to see you. Commander. Nothing to report, Commander. Power grid is in the green. Ma'am. Ну, не знаю, Сереж. Как по мне, если не такой нужен. Стрелянный, как Вега. Ему скорее бы, наверное, Джек бы подошла больше. Нашли друг друга два одиночества. Так, все, перемещаем в секционе. И на этом финиш. Аргаса нарисовалась. Селянская туманность. Тогда лучше сначала через Руаргаса. Может, к селянской туманности.
После этого можно будет возвращаться обратно. Сереж, другая попроще. Ну, вряд ли, Сереж. По моему опыту, мне кажется, что нет. Но уверять на 100% не могу. Как говорится, это чисто мое мнение. Может, я не прав, конечно. Так, ладно, друзья, все, будем заканчивать. На сегодня, конечно, сказать это неправильно, учитывая, что 2:30 уже. И как бы меньше, чем через 6 часов. Пытаемся начать следующий. Авось повезет. Хотя, кто знает. Так, ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если ничего не изменится уже, я не могу быть в чем-то уверенным 100%, но если все сложится, то опять в 9 утра по Москве начнем прохождение. Начнем следующую трансляцию, если все сложится. Надеюсь, что получится. А пока с вами прощаюсь и надеюсь, что через 6 часов, даже меньше, мы с вами встретимся на следующем стриме. Да, Сереж, давай тогда. Доброй ночи, получается, уже нельзя тебе сказать. Давай тогда, приятного времяпрепровождения, приятного просмотра. И надеюсь, до встречи через 5,5 часов. Друзья, всем счастливенько, пока-пока, до встречи.